we dealt with what different types of questions we have covered. So totally 5 or 6 types of questions பார்த்திருப்போம். Have you gone through the PYQs? Go through பண்ணி பாத்தீங்களா? லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸோட PYQs go through பண்ணி பார்க்கலாம். பார்த்திருக்கலாம்ல? ஏன்னா நேத்து நம்ம டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை பார்த்துட்டோம். இப்போ நீங்க PYQ எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா whether the PYQ is in the same pattern as what I have explained அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். So at least today you go home and go through last 5 years PYQ. ஒரு 2020 ல இருந்து GS பேப்பர் 4 ஓட PYQ என்ன பண்ணுங்க, just go through பண்ணுங்க. உங்களுக்கு அதோட relevance என்னன்னு வந்து என்ன ஆகும் புரியும். Okay, you want to check see please check. I think இங்க வருது. கேக்குதா? வருது. Okay, fine. Okay, after that, after looking into different types of questions, we started with the monolithic understanding of certain keywords, okay, that defines the very spirit of paper 4, ethics, values, morals, attitude, EVMA அப்படினு பார்த்தோம். First we saw what are EVMA. நான் என்ன சொன்னேன்? This ethics, values, moral, attitudes are mental constructs. They are mental constructs which serve as an instrument of behavioral regulation. Okay, pathom. They decide, they help us to take a decision. They help us in deciding what is the best choice for ourselves. They influence our choice, preference, ellame pathom. Okay, and you know what is mean by construct? Construct means anything that cannot be measured directly or observed directly, but it certainly give rise to a measurable phenomena, and that is what you call it as construct. Is it very clear? So they are construct. And what this EVMA does, it simplifies our environment and makes our choices very easy. Is it very clear? It saves us from lot of confusion. Ethics, values, moral, attitude saves us from confusion. Okay, அதான் இது பார்த்தோம். EVMA simplifies our environment and makes our choices parsimonious அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? So all these things we have seen. Okay, today நேத்து ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் கொடுத்தேன். எத்திக்ஸ், வேல்யூஸ், moral, attitude எப்படி எல்லாம் படிக்கணும். நம்பர் 1, what are they, என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அது என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு. இனி அடுத்தது என்னது? What are they made up of? What are they made up of? Is it very clear? So see, EVMA are made up of 3 things. They are made up of 3 things. Number 1 is they are made up of beliefs or cognition. Belief. Or cognition. Belief or cognition. I'll explain. Then feelings or emotion. Feelings or emotion. Okay, then you have behavioral tendency. Okay, or action. You can call it as action. Our ethics, values, morals, attitude consists of this 3 dimension. They are made up of this 3. They are made up of these 3. Belief. நம்மளுக்குன்னு ஒரு சில நம்பிக்கைகள் இருக்கும். We may believe in certain things. Okay, or cognition. Cognition means It is related to your faculty. Faculty means அறிவாற்றல்.
Cognition is related to your thinking ability, your rationality, your knowledge part. புரிஞ்சா? Your knowledge part. அதுதான் என்னது? Cognition. So belief. You may believe in something. Okay? அதுதான் என்னது? அது ஒரு part. That belief will create certain feelings. That belief will create certain feeling, or it creates certain what? Emotion. And that emotion will make you to behave in a certain manner. Is it very clear? That emotion will make you to behave in a certain manner. Is it very clear or not? Now let's say you have a belief. Listen, you have a belief. This society will not accept failure. When you fail, the society will make a mockery out of you. This is your belief. This is your what? Cognition. That may be right or that may be wrong. That's different. But that's your belief. It's based on your limited knowledge, or based on your knowledge, you started to believe in something. That the society will what? Only respect victory. The society will mock at you when you fail. This is your belief. Okay? And this belief creates a feeling called fear when you go to an exam. எப்படியாச்சும் பாஸ் ஆயிரணும். நம்ம நிறைய பேர் பேசும்போது கூட பாருங்க, இந்த அட்டெம்ப்ட் எப்படியாச்சும் பாஸ் ஆயிரணும். அது எப்படியாச்சும் பாஸ் ஆக முடியும்? If you don't know how you are going to what proceed, how will you what actually proceed? ஆனா நம்ம கிட்ட வரது எப்படியாச்சும் பாஸ் ஆகணும். எப்படியெல்லாம் பாஸ் ஆக முடியாது. அதுக்கு ஒரு ரூட் இருக்கணும், அதுக்கு ஒரு மேப் இருக்கணும், அதுக்கு ஒரு பிளான் இருக்கணும். அப்பதானே? ஆனா நம்ம எப்படியாச்சும் பாஸ் பண்ணிடணுங்கிறது, it is showing your desperation. It is nothing but a feeling. It is nothing but an emotion. Is it very clear? The desperation is a feeling or an emotion. You are getting my point. Fear is what? An emotion. Fear is a feeling. Yes or no? Do you agree with me or not? So, and that fear, why you fear exam? Why do you fear exam? Why do you fear? Why you are not enjoying the exam? Why you are not enjoying the process? UPSC is giving you a question. UPSC is putting forward, is putting a challenge in front of you. You are not enjoying the challenge. You are not what? Enjoying the challenge. You are very much what? Tensed about the result, outcome. Which means you are not enjoying the process. And the rendu manar you are not happy. You are saying that I will be happy only when I clear this exam. You are attaching your happiness to the outcome. You are not attaching the happiness to the process. And why you are not attaching the happiness to the process? Because of what? A belief that the society will not appreciate you for what? The process that you undergo. No matter how hard you work. What they ask? What is your result? Tambi pass ah illayappa? Neenga hard work pannada recognize panna maatan. Neenga hard work pannada appreciate panna maatan. Edha dhaan appreciate pandran? Result. Since, and you are also believing that. You are believing that the society will not appreciate hard work. You are believing that the society will only appreciate result. Okay, that's your belief. And this belief creates a feeling or nervousness or like fear when you enter into exam hall. That is not letting you to enjoy that what? 2 hours of challenge. அந்த 2 மணி நேரம் சேலஞ்சை என்ஜாய் பண்ண முடியும். அதை நீங்க என்னது ஜெயிக்கிறது தோக்குறது ரெண்டாவது. I want to enjoy this 2 hourங்கிற attitude இல்ல நமக்கு. என்னது we want to win. இல்லைன்னா we are timid. அதான் சொல்லுவாங்கல்ல, there is a very famous statement. It is not the size of the dog, it is the fight of the dog ம்பாங்க. புரிஞ்சா? டாகோட சைஸ் doesn't matter. Outcome doesn't matter. Whether it's fought or not. புரிஞ்சா? அது வந்து எனக்கு அதான் கிரிக்கெட்லலாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, again I'll tell you. I'll give you an example. There is a world number 1 bowler. ஜஸ்பிரித் பும்ரா பவுல் பண்ண வர்றான். சரியா? ஒரு பேட்ஸ்மேன். ஓகே, என்ன பண்றான்? He has a cognition, he has a belief, he has a knowledge that he is a super bowler. He is a super bowler அப்படிங்கிற ஒரு நாலேஜ் இருக்கு. யாருக்கு? அந்த பேட்ஸ்மேனுக்கு. இன் ஸ்விங் போடுவான், அவுட் ஸ்விங் போடுவான், சீம் பண்ணுவான், எல்லாம் தெரியுது. இஸ் a dangerous bowlerங்கிறான். அது அந்த knowledge, அந்த belief creates an emotion called fear. You are getting it? Okay, அப்ப இவன் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவான்?
என்னோட பிஹேவியரே யூ வில் நாட் ஹேவ் அ பாசிட்டிவ் ரிஃப்ளெக்ஸ் இருக்காது. மைண்ட் வந்து ஃப்ரீயா இருக்காது. when your mind is not free, your body will not function very freely. அப்ப என்ன ஆகும்? கிராம்பிங்கா விளையாடுவான், அவுட் ஆயிருவான். இஸ் இட் வெரி கிளியர் ஆர் நாட்? அது காரணம் என்னது? அந்த எமோஷன், அத கிளாரிட்டி ஆஃப் தாட். ஓகே, கிளியர் ஹெட் ஆன் தேர் ஷோல்டர் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க கமெண்ட்ரியில கேட்கும்போது. யூ கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? வீரேந்தர் சேவாக்கெல்லாம் பாருங்க. ஓகே, என்ன இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் பால் செமையா ஒரு பால் போட்டிருப்பான், பிரெட்லி ஏதாவது போட்டிருப்பான், பீட் இருப்பாங்க, இந்த திரும்பி பாட்டு பாடிட்டு இருப்பான். தட் இஸ் அந்த பால் முடிஞ்சு, அடுத்த பால் இட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பால், தட்ஸ் ஓவர். அந்த பால் நல்லா போட்டோம், இப்ப அடுத்த பால் இன்ஸ்விங் போடுவானா, அந்த மைண்ட போட்டு குழப்பறது இல்ல. இஸ் இட் வெரி கிளியர்? சோ அதான் விஷயம். சோ ஆனா இட் கிரியேட்ஸ் வாட் அ ஃபீலிங். இஃப் யூ லைக் வாட் அந்த ஃபீலிங் வில் மேக் யூ டு பிஹேவ் இன் அ சர்டன் மேனர். இட் வில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் யுவர் வாட் ஆக்ஷன். ஓகே, அதனாலதான் என்ன பண்ணணும்னா, யூ ஷுட் நோ ஹவு டு கண்ட்ரோல் த எமோஷன்ஸ். யூ ஷுட் நோ ஹவு டு கண்ட்ரோல் யுவர் வாட் ஃபீலிங்ஸ். அதுக்கு பேர் தான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ். அதான் நம்ம எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல படிப்போம். ஏன்னா சம் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? see, you have to understand, you have a belief or a cognition, knowledge about something that creates a feeling, but behavior la they don't show their feeling, they are suppressing their feeling. Feelings are energy. Energy is very important to do anything. Feelings are energy actually. Okay, and you are suppressing your what feeling. Is it very clear? Some people, they'll never suppress their feeling, they'll let the feeling decide their behavior. ஆனா some people என்ன பண்ணுவாங்க? they suppress their feeling and they behave differently. புரிஞ்சா? ரெண்டுமே டேஞ்சரஸ். ஏன் தெரியுமா? suppressing feeling is under supply of energy. Feelings are energy which is important for performing some function. You are under supplying the energy. Is it very clear? That is also not good. Yeah, when you keep on suppressing the feeling, that will like snowball and it will explode. You are angry with your friend, you are not showing it. அப்படியே வச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது பிஹேவ் பண்றது வேற மாதிரி பிஹேவ் பண்றீங்க, one day it will blast. Is it very clear? அதே மாதிரி அது எப்படி தப்போ, அண்டர் சப்ளை ஆஃப் எனர்ஜி எப்படி தப்போ, அதே மாதிரி எதுவும் தப்பு ஓவர் சப்ளை ஆஃப் எனர்ஜி. கெட்டிங் கேரிட் அவே ஒன்லி பை வாட் எமோஷன் and not able to control your behavior at all. Okay, that is over supply of energy. Okay, that is very dangerous. That is also very dangerous. So inga prachana enna, under supply and over supply of energy feelings is a problem. Optimum supply is what is very important. அதான் எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி slight nervousness is okay. Okay, extreme nervousness is not okay, slight nervousness is okay. Not being nervous is also not okay. Not being nervous na, you are either not bothered about what this exam at all, you are not bothered about the result completely. Okay, you know the result prior to you are going to the exam, that's why you are not nervous at this. Okay, extremely nervous are இருந்தாலும் you can't perform better. அப்ப little bit of nervousness is right, because it means you are switched on. That means you are switched on அப்படின்னு அர்த்தம். Is it very clear? That means you are switched on. அது எல்லாத்துக்கும் இருக்கும். In fact, Rahul Dravid, the greatest cricketer, okay, just before he retired, like a broadcaster is interviewing him. I think he is in tour of West Indies and I'm not sure. Okay, he had been to West Indies a number of times. He played a lot of matches in West Indies. He have performed well. He has nothing to prove to anyone. Okay, but still he says, there is butterflies under my stomach. I'm still nervous. That shows that person is still hungry for runs. That person is still hungry for success. But when you are hungry for success, it is not, the success is not just everything. It doesn't mean you can succeed at any cost. You can be ugly and you can succeed also. You can like cheat a team and you can succeed. What is the use of that success? அப்ப அங்கதான் success is important, ஆனா you should know how to control that your emotion. Is that very clear? Getting success in a fair manner. You are getting it? இதெல்லாம் தான். So இப்போ இது புரியுதா உங்களுக்கு? சரி, இப்போ எப்படி இந்த மூணுன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. I'll just give you a simple example. Let's say
there is a lion walking into this room or a tiger walking into this room, enna nartham? We all are having cognition, knowledge, அறிவாற்றல் இருக்கா? அது என்ன பண்ணும்? Tiger is a predator, lion is a predator, it will kill us. We have, and that create a feeling called fear. What we'll do? That feeling will make us to react. We'll jump, we'll run, you're getting it? So இதுதான். Similarly, for everything, every value that you have, every choice that you have to make, there is a belief related to that value, that choice. You are getting it? And that will create a feeling, and that feeling will make you to behave in a certain manner. Okay, that's why EVMA are made up of these three components. Are you understanding this? Okay, is it very clear? N number of examples you can give for this. But ana nalla onu purinjunga, whether feelings will always materialize into behavior, not guaranteed. Some people can what? Suppress their feeling and behave differently. Some people cannot suppress their feelings and will what? Behave according to what? Feelings. Is it very clear or not? So see, I'll tell you one thing. All feelings will not become behavior or action. Okay, see, I consider a girl as a good individual. I consider the girl as a good individual through my cognition, and I have a belief that she could potentially be my mate, life partner, and that creates a feeling called what? Love. Okay, and that love makes me to behave in a certain manner. I purchase a rose, okay, and I what? Started to approach a girl to give a rose, but suddenly her brother comes in my mind. I stop. Is it very clear? So I'm suppressing my feeling and behaving in a different manner. Is it very clear? So it's not that all what? Your feelings will become a behavior. So for an example, you know, you have read, you believe corruption is bad. Corruption is bad for the society. You believe that. Is it very clear? And whenever you see a corruption, okay, you have a feeling of anger. You have a feeling of anger. You want to fight corruption. You want to whistleblow. Whistleblow na enadhe? You want to act as a whistleblower. Corruption la involve aayirukravana potu kudukano. You want to blow the whistle. But when you took the whistle and started to blow, suddenly what happened to someone who have blown the whistle earlier comes to your mind. You stop blowing the whistle. Is it very clear? Nadakalalla? There is a distance between possibility and reality. There is a distance between possibility and reality. Do you have the courage and commitment to walk that distance is the question. You're getting my point? ஒரு விஷயம் பாசிபிள், ஆனா அந்த பாசிபிலிட்டியை ரியாலிட்டியா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. You have to have the courage and commitment to what? Walk that distance. Do you have courage and commitment to walk the distance? That's the question that you have to answer. Is it very clear? So that is what. So all behavior, all feelings will not become behavior. Is it very clear? At the same time, all feelings cannot be what? Suppressed also. Is it very clear? You're getting it or not? So this is the components, or these are the things that ethics, values, moral attitudes are made up of. Are you clear with this? Any doubt in it? Yeah, there is lot of things between desire getting converted into what? Behavior. There is lot of things are there in between. Okay. You have a knowledge, you have a cognition, belief that the society will respect when you become an IAS officer. And that creates an aspiration. Aspiration is a feeling. You want to become a bureaucrat. Aspiration is a feeling. Okay. But whether that aspiration will get converted into your behavior, whether you have ability to sit and read for 8 hours a day, whether you have the ability to what? Be consistent with your classes, regular revisions, etc., etc. You have a desire, but whether the desire will get converted into what?
behavior, and only when that gets converted into behavior it becomes a result. So there is a lot of things in between. You should know how to control your like urge of roaming with your friends, okay, watching a movie, or watching a cricket match. Being disciplined itself is அது உன்னால் பண்ண முடியும். அது பண்ண முடிஞ்சாதான் விஷயம். அதனாலதான் யூபிஎஸ்சி என்னன்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப ஆர்வ கோளாறுல டோன்ட் லெட் யுவர் எமோஷன் டேக் ஃபிளைட். என்ன பண்ண வேண்டியது? இன்னைக்கு உட்கார்ந்து யாரோ ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வருவார், யாரோ ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் வருவார், மோட்டிவேஷன் கொடுப்பார். சடனா பிலீஃப், நானும் ஆக போறேன், ஓகே ஐ வாண்ட். சடன்லி உங்க ஃபீலிங் எமோஷன் எங்கேயோ போயிடும், சக்தி கொடு அப்படின்னு கிளம்பிட வேண்டியது. சரியா? புரிஞ்சா? ஆனா 2 நாளுக்கு கூட அது தாங்காது. புரிஞ்சா? 3ஆவது நாள் திருப்பி பழையபடி என்ன ஆயாச்சு, அப்படியே சரி நாளைக்கு படிக்கலாம், டைம் டேபிள் போடலாம், அப்புறம் நாளானைக்கு போடலாம் அப்படின்னு ஆயாச்சு. யூ ஆர் கெட்டிங் இட்? அப்ப என்னன்னா அங்கதான் விஷயம் இருக்கு. இஸ் இட் வெரி கிளியர்? So you have to find this back. So but ethics, values, moral attitudes are based on these things. Clear or not? Right. Now அடுத்த கொஸ்டினுக்கு வருவோம். அடுத்த கொஸ்டினுக்கு we'll come to it. Okay. என்ன question? Are they culture specific or universal? சரி இருங்க, அதுக்கு அப்புறம் வரலாம். Are they static or dynamic one? Are they static or dynamic? ஏன்னா மீதி எல்லாம் ஈஸி. இந்த whether they are static or dynamic, what do you think? Ethics, values, morals, attitude, they are permanent or they never change? அப்படியா? இல்ல they also keep changing according to time and context? What do you think? They keep changing, மாறிட்டே இருக்குங்கிறீங்க. ethics, values, moral, attitude மாறிட்டே இருக்குங்கிறீங்க. Whether the change will be rapid or whether the change will be slow? Why they are slow? Why they are not changing rapidly? Why societal values change slowly? In a fear. அதான் ஏன் மாறாது? Why belief doesn't change? இப்ப கேள்விக்கு ஒரு பதில். நீங்க என்ன சொல்லிட்டீங்க? They are not static, they are dynamic ன்ட்டீங்க. ஆனா இது மாதிரி பைனரியா பேசாதீங்க. ஏன்னா they are dynamic அப்படின்னு சொல்லாதீங்கன்னா, you cannot say they are absolutely dynamic. At the same time they are not absolutely static. நீங்க என்ன சொல்லுங்கன்னா, of course they are dynamic. நீங்க என்ன சொல்லணும்னா, either you have to say they are relatively permanent or they are relatively dynamic. இப்படிதான் பேசணும். ரிலேட்டிவ்ங்கிற வேர்டு, what is mean by they relative permanent or relative? They are neither immutable nor they are free flowing. மாறவே மாறாததும் இல்ல. எத்திக்ஸ், வேல்யூஸ், மாரல், ஆட்டிடியூட் என்ன ஆகிறது இல்ல, மாறவே மாறாததும் இல்ல. அதே மாதிரி தினந்தோறும் மாறுறதும் இல்ல. They doesn't change on a daily basis. How many of you have changed your optional subject after choosing an optional subject? மாறல, மாறக்கூடாது. You are not supposed to change. சரியா? Once you choose an optional subject, you have to stick to it. Okay? ஆமா. இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா, like girl next door will always be beautiful than your girlfriend or your wife. புரிஞ்சா? It doesn't mean you can keep switching. You are getting it or not? ஆமா. அதா புரியுது இல்ல? ஏன்னா நமக்கு நம்ம படிக்கிற ஆப்ஷனலை விட அவன் படிக்கிற ஆப்ஷனல் ஈஸியா இருக்கும் போலயே, சிலபஸ் சின்னதா இருக்கும் போலயே நிறைய தோணும். அதெல்லாம் எப்ப தோணணும்? பிஃபோர் யூ டை அ நாட் ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச் அ ரிங், அதுக்கு முன்னாடி தான் தோணணும். யூ ஆர் கெட்டிங் மை பாயிண்ட் ஆர் நாட்? அது ஏன்னா யூ கேன் டூ லாட் ஆஃப் ரிசர்ச், அனாலிசிஸ், QAQ எல்லாம் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் once you decide, then you have to stick to it. ஓகே? பட் அதுக்காக இங்க பாருங்க, அதுக்காக you have given 4 attempts, you have given 5 attempts. You made a mistake of choosing a wrong optional. That optional subject may not be a cup of tea for you. It's not your cup of tea. Does it mean that you should never change your optional subject? Once you have took an optional subject, you are not supposed to change அப்படின்னு எதா இருக்கா? அது அதை விட முட்டாள்தனம். If you know that something is not working out for you, then changing is the right thing. That's called flexibility. That's called as flexibility. ஆனா எப்படி மாறலாம்? You gave 3 attempts or 4 attempts.
with one optional subject and you believe that that optional subject is not able to, you're not able to maximize your mark with that optional subject, okay, and you realize little later that it is not your cup of tea, it's good that you can change to some other option. அப்ப சேஞ்ச் ஓகே, ஆனா வருஷம் வருஷம் ஒரு ஆப்ஷன்ல போட்டு எழுதக்கூடாது. புரியுது இல்ல? You entered into a marriage hoping that that life partner will be a best life partner for you, but that was not the case after what spending time with him or her. It doesn't mean that you should not change அப்படிங்கிறதுக்காக you have to suffer an intoxicating relationship குள்ள suffer ஆகணும்னு அவசியம் கிடையாது. You can what come out of that relationship, but அதுக்காக இமிடியேட்டா இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப்ல என்டர் ஆயிட்டு அதுவும் இல்லைன்னு அடுத்தது 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 அப்படி இருக்கக்கூடாது. You are getting it or not? You can have one or two breakups in your life. You can't have breakups all over your life. You're getting it or not? So அதுதான் விஷயம். That shows that you are what impatient in what choosing some things. இப்ப ethics, values, moral, attitude இது மாதிரி தான். It's like choosing your optional. நீங்க ஆப்ஷனல் சூஸ் பண்ணிட்டா மாறவே மாறக்கூடாதுன்னு இல்ல, மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும்னு இல்ல. You are getting it? அதேதான் லைஃப் பார்ட்னர். You have to just you got married அப்படின்னா you have to tolerate all the abusesன்னு இல்ல. அதுக்காக லைஃப் பார்ட்னர் ஆஃப்டர் லைஃப் பார்ட்னர் மாத்தணும்னு இல்ல. அந்த மாதிரி தான் மாத்தவே மாட்டாங்கல்ல. அந்த மாதிரி தான் இந்த எத்திக்ஸ், வேல்யூஸ், மாரல், ஆட்டிடியூடும் they are neither absolutely immutable nor completely free flowing. அப்படின்னா என்னது? மாறவே மாறாததும் இல்ல, தினந்தோறும் மாறுறதும் இல்ல. They are relatively permanent. They are relatively permanent. Are you understanding? Okay, what is mean by relative permanence? They will change. They are subjected to change, but that change will happen very slowly. They are also subjected to what? Change. But ஆனா எப்படி நடக்கும் அந்த change? The change will happen slowly. The change will happen slowly. சரியா? சார் ஏன் சார் ethics, values, morals and attitude change slowly? Why doesn't it change? Why it doesn't change on a hourly basis or daily basis? ஏன் அது மாறாதுன்னா அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. Why ethics, values, moral, attitude change slowly? Okay, அப்படின்னா அதுக்கு பல ரீசன்ஸ் இருக்கு. ரீசன் நம்பர் 1 என்னன்னா, 3 ரீசன் நான் சொல்றேன். I will tell you 3 reason. அதுல ரீசன் நம்பர் 1 என்னன்னா, they are source of our identity. They are source of our identity. புரியுதா? They are source of our identity. Okay, and since they are source of our identity, every individual wanted to identify themselves, or they want themselves to be classified as an individual with stable identity. They want what? Every individual want themselves to be identified as an individual with what? Stable identity. So the idea of rapid change. So the idea of rapid change in ethics, values, moral, attitude is completely ruled out. யாருமே இவன் இப்போன்னு சொல்லுவான்டா அப்போன்னு சொல்லுவான்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆளா சமூகம் நம்மளை எடுத்துக்கணும்னு யாருமே விரும்ப மாட்டான். எல்லாருமே எப்படிதான் விரும்புவாங்க? He is a man with constant identity. He doesn't keep what switching what his identity from one thing to another thing. திரும்ப உடனே எங்கிட்ட எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்துட்டு வராதீங்க. சார் நிறைய பொலிட்டீஷியன் இருக்கான் சார், காலையில ஒரு கட்சியில இருக்கான், மத்தியானம் ஒரு கட்சிக்கு போறான், காலையில ஒன்னு சொல்றான் மத்தியானம் ஒன்னு சொல்றான் அப்படிங்காதீங்க. எக்ஸப்ஷன்ஸ் will always be there, but we should not take exceptions as examples. Most of the individual அப்படிங்கறத நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். All individualsங்கிற வேர்டுக்கு பதிலா என்ன பெட்டர்? Most of the individuals wanted to identify themselves as an individual with what? Stable identity. Okay, அப்ப யாருமே என்ன பண்ண வேண்டாம், தங்களோட ஐடென்டிட்டியை அடிக்குறுக்கா மாத்தறதுக்கு அவங்க விரும்ப மாட்டாங்க. Is it very clear? So the idea of rapid change in ethics, values, moral, attitude is completely ruled out. இப்ப first you should know what is meant by identity. கரெக்டா? ஏன்னா ethics, values, moral, attitudes are source of identity. உங்களுடைய அடையாளம் என்னங்கிறது உங்களுடைய ethical, value, moral, attitude இருந்து தான் வருது இல்லையா? What is your identity? And individual want to have a stable identity.
Okay, அப்ப first identity na enna? What is mean by identity? Can someone tell me what is mean by identity? How do you define identity? Ama. No. What is identity? Example வேணாம். First tell what is identity. ஒரே மாதிரி இருந்தா அது ஐடென்டிட்டி இல்லையா? If someone is attributed or even attached to something and they use something as background, they should portray to them as identity. நீங்களே என்ன ஐடென்டிட்டி உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வாட் ஹவ் யூ வாண்ட் டு ப்ரொஜெக்ட் யுவர் ஐடென்டிட்டிங்கிற மாதிரி சொல்றீங்க. நான் கேட்கிற கேள்வி ஐடென்டிட்டினா என்ன டிஃபைன்? ஸ்பெஷலாவே இருக்கும். நான் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருந்தா ஐடென்டிட்டி இல்லையான்னு நான் கேட்கிறேன். Okay, so can I say like this? Identity is a self concept. Okay, identity is a self concept. How you understand about who you are and how you want how others to understand you. Other identity. Purinja, what is identity? Identity first of all is a self concept. Identity is a self concept. Appanna enna artham? Everyone have their own identity. And what is this identity? It is a self concept. Okay, how you understand about who you are and how you want others to understand who you are. Adudha ennade? Identity. Are you understanding what I am saying? How you understand who you are, neenga yarnu neenga therinjikkiradhu, neenga yarnu neenga first understand பண்றது, and how you want others to understand who you are. நீங்க யாருன்னா others இப்படிதான் நம்மள புரிஞ்சுக்கணும், நான் இன்னாரு நான் இந்த மாதிரியான ஆளுன்னு அடுத்தவங்க என்ன இப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் என்னது ஐடென்டிட்டி. Is it very clear? Yes or no? அப்ப identity is what? Identity is based on character, moral character of an individual. சொல்லலாமா? ஒரு இண்டிவிஜுவலோட என்னன்னு சொல்லலாம்? ஒரு கேரக்டர்னு சொல்லலாமா இல்லையா? Yes or no? So moral ethics are central part of an individual character. You are getting it or not? So நான் இப்போ இங்க கேக்குறேன். So identity என்ன? How you understand who you are and how others want to understand who you are. அதான் என்னது identity. Do you keep changing your identity on a hourly basis? Do you keep changing your identity on a daily basis or weekly basis? If you do so, then you have multiple personality disorder. புரிஞ்சலையா? If you keep shifting your identity on a hourly basis, then you are suffering from multiple personality disorder. Other விஷயம். So no one would like to change their identity on a daily basis or hourly basis or even monthly basis. ஏன்? Why? ஏன்னா நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. Two things shapes your identity. Two things shapes your identity. Personal feedback. Number two is societal feedback. Two things shapes your identity. Number one is your personal feedback. How you feel about yourself is personal feedback. Societal feedback. How society feels about you. How a society feels about you. Other societal feedback. புரிஞ்சா? So identity will give you a frame of reference to deal with outside world. How you are going to interact with the society depends upon your identity. So you don't want to change your identity. So you don't want to change your identity. Is it very clear or not? புரியுதா இல்லையா? Right? So அப்ப நீங்க ஐடென்டிட்டியை மாத்தாத பட்சத்தில் ethics, morals, values, attitude தான் உங்க ஐடென்டிட்டியை ஷேப் பண்ற பட்சத்தில், if you are not ready to change your identity, you are not ready to change your ethics, values, morals, attitude on a daily basis. அதனால தான் they are not free flowing. They change but rarely, slowly, but do not change rapidly. புரியுதா இல்லையா? Number one, first point. Is it very clear?
first point. In that, I'll just try to tell you one thing. Listen. Ipa, every individual have a thought process. Every individual will have a thought process, and that thought will become what? Action. That action will determine behavior. Your consistent behavior will determine your நிறைய டைம் இந்த மாதிரி ஆகுது. Like, okay, your thought will become your action. Your action will determine your behavior, and consistent behavior is what will become your what? Character. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. Consistent behavior what will become your character. Are you understanding this? சரியா? See, you can change your behavior, but you can't change your character. அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னு. It's tougher. ஏன்னா collection and consistent behavior தான் என்னது? Character. இப்ப like you have a attitude or a character that you don't want to respect a teacher, but a teacher comes, நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? You don't show your character. சும்மா எந்திரிச்சு நிப்பீங்க. Is it very clear? ஆனா the moment that teacher goes on that side, அப்படிம்பீங்க. அப்ப என்ன ஆகும்? Your character will get exhibited in one way or the other way. ஏன்னா நீ ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணிடுவீங்க. ஏன்னா character becomes your instinct. ஏன்னா அது consistent behavior. You can control your behavior once, but not every time. Is it very clear or not? அதான் சொல்லுவாங்கல்ல, லைக் எனக்கு இந்த மொழியே தெரியாதுமா, அடிச்சா டக்குன்னு அந்த மொழி வந்துடும், அவனோட தாய்மொழி வந்துரும்பாங்கல்ல. So you are getting it or not? அந்த மாதிரி தான் என்னது? Character. So you are getting it. Now listen. Character or behavior of a group of people. Character or a behavior of a group of people will become culture. It become a culture. Is it very clear? புரியுதா? இங்க பாருங்க. South Indians eat dosa idli for their breakfast. Dosa idli is part of their culture. எப்படி? Most of the time அதிகமா நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுக்கிறது என்னவா இருக்கும்? தோசா இட்லி. கன்சிஸ்டன்ட் பிஹேவியர். ஒருத்தரோடது இல்ல, குரூப் ஆஃப் பீப்புளோடது சிமிலர் பிஹேவியரா இருந்தா that is what will become what? Culture. That is what will become culture. Are you understanding it? Listen. Culture. When this culture gets exhibited in a materialistic form, it becomes civilization. Then it becomes civilization. புரியுதா இல்லையா? What is civilization? What is civilization? Materialistic aspect of culture is called civilization. What is culture? Non-materialistic aspect of civilization is culture. See, behavior or character of a group of people will become culture. And this culture manifests itself in the form of lot of materials, and then it becomes what? Civilization. Materialistic aspect of culture is civilization. Non-materialistic aspect of civilization is culture. எது பெருசு? கல்ச்சரா சிவிலைசேஷனா? இப்ப இதுல இப்படி போனதுனால நீங்க சிவிலைசேஷன் கிடையாது, கல்ச்சர் தான் பெருசு. புரியுதா? என்ன சார் கல்ச்சர் தான் பெருசு? லிசன். We people consume idli and dosa consistently. That's part of our culture. இந்த கல்ச்சர் இருக்கிறதுனால தான் இட்லி சட்டியும் தோசை கரண்டியும் இருக்கு. தோசை கரண்டி, இட்லி சட்டி இஸ் a material that represents the aspect of civilization. After another 10,000 years,
when we are buried, dead and buried, and if someone wanted to know how what people who lived in 2026 lived, survived அப்படின்னு தெரிஞ்சா நம்மளை எழுப்பி தட்டி என்ன கேள்வியா கேட்க முடியும்? இல்ல. என்னது? நம்ம பயன்படுத்தின பொருட்களை வச்சுதான் நம்ம கல்ச்சர் என்னன்னு சொல்ல முடியும். இஸ் இட் வெரி கிளியர்? அப்ப நம்ம ஊர்ல இட்லி சட்டி இருந்தா இவன் இட்லி சுட்டு சாப்பிட்டுருப்பான் போலேன்னு அவனே வரலாறு எழுதுவான். புரியுதா? யூ ஆர் கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? ஒண்ணு இல்ல, இன்னைக்கு இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் பத்தி படிக்கிறீங்க. ஓகே, இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்ல டான்ஸ், கேம்பிளிங் எல்லாம் இருந்துச்சா இல்லையா? டான்ஸ் கேம்பிளிங்கிறது கல்ச்சரா இல்ல சிவிலைசேஷனா? கல்ச்சருக்கும் சிவிலைசேஷனுக்கும் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. இது நான் மெட்டீரியலிஸ்டிக், இது மெட்டீரியலிஸ்டிக். அப்பன்னா இது இன்டான்ஜிபிள், இது டான்ஜிபிள். டான்ஸ் தொட முடியுமா? கேம்பிளிங் தொட முடியுமா? தொட முடியாது. புரியுதா இல்லையா? யூ ஆர் கெட்டிங் இட்? அப்ப அதெல்லாம் என்னது? கல்ச்சர். எனிதிங் which is non materialistic, anything which is intangible is what? கல்ச்சர். புரியுதா இல்லையா? அப்ப அதெல்லாம் என்னது? கல்ச்சர். அப்ப கேம்பிளிங் இருந்திருக்கு. எதுல? இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்ல. நம்ம யாராச்சும் கூட டைம் டிராவல் பண்ணி அவங்க கூட போய் பேசிட்டு வந்தோமா? இல்ல. அவங்க கேம்பிளிங் பண்ணியிருக்கான், அவங்களுக்கு டான்சிங் தெரியும் அப்படிங்கறத எதை வச்சு சொல்றோம்? ஏன்னா இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்ல பிரான்ஸ் டான்சிங் கேர்ள் ஸ்டாச்சு அப்படின்னு ஒண்ணு எடுக்கிறான் இல்லையா? அப்ப டான்ஸ்னே ஒண்ணு தெரியலன்னா அங்க எப்படி அவனுக்கு டான்சிங் ஸ்டாச்சு வந்திருக்கும்? கேம்பிளிங் ஒரு கல்ச்சர் அங்க இல்லாம இருந்திருந்தா எப்படி டைஸ் இருந்திருக்கும்? அந்த பீரியட்ல டைஸ் இருந்ததுக்கான எவிடன்ஸ் இருக்கா? டைஸ். யூ கெட்டிங் இட்? அப்ப அதான் என்னது இது. சரி, அப்ப நான் இப்ப கேக்குறேன், இங்க பாருங்க. கல்ச்சர் சிவிலைசேஷன் இஸ் அபவுட் சொசைட்டியா? சொசைட்டியா? எஸ். ஏன்னா இதெல்லாம் என்னது? குரூப் ஆஃப் பீப்புள் சம்பந்தப்பட்டது. இதெல்லாம் இண்டிவிஜுவல் சம்பந்தப்பட்டது. என்னுடைய தாட், என்னுடைய ஆக்ஷன், என்னுடைய பிஹேவியர், என்னுடைய கேரக்டர் இருக்கலாம். இதெல்லாம் என்னது? அப் டு திஸ் லெவல் இட் கேன் பி இண்டிவிஜுவல். பட் கல்ச்சர் அண்ட் சிவிலைசேஷன் யூ கேனாட் ஹேவ் யுவர் கல்ச்சர். உங்களுக்குன்னு கேரக்டர் தான் இருக்க முடியும். உங்களுக்கு என்ன இருக்க முடியாது? ஏன் கலாச்சாரம்னு சொல்ல முடியாது, எங்களுடைய கலாச்சாரம் தான் சொல்ல முடியும். கல்ச்சர் அண்ட் சிவிலைசேஷன் இஸ் ஃபார் சொசைட்டி. லிசன் லிசன். ஏன் இருங்க, எழுது இல்ல எழுது. ஏன் இதுன்னா இப்ப நான் இது சொல்லும் போது இது பாட்டம் அப் அப்ரோச். பாட்டம் அப் அப்ரோச் என்னது? how an individual is influencing a society. புரிஞ்சா? ஒரு தனி மனிதன் சமூகத்தை எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்றாங்கிறது. ஆனா நீங்க என்ன நினைச்ச கூடாதுன்னா சமூகம், சொசைட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் ஒன்லி பை an individual நினைச்ச கூடாது. this individual உடைய thought process is influenced by society. how you think, how you act is shaped by what? Society. So it's what? Both. It is what? Bottom up and top down. அப்ப என்னது? individual can influence a society and society can influence an individual also. You understood how an individual influences the society? Through his thought, through his action, through his behavior, through his character, he or she can influence what? The society. There are many people who influence the society. Periyar, Bharadiyar, many people, Gandhi, through their thoughts, through their actions, they have influenced the society. But at the same time, society can also influence individuals' thought. Okay, how society influences individuals' thought? It influences individuals' thought through two ways. One is institutionalization internalization. Through institutionalization and internalization. Sir, what is this institutionalization and internalization? Abdina, listen. There are lot of social institutions are there. சமூக அமைப்புகள் நிறைய இருக்கு. It can be family,
school, religion, caste, etc. etc. இதெல்லாமே என்னது? Social institutions. புரியுதா? These institutions do shape your thought. Yes or no? There is a very famous saying. Tell me who is your friend, I will tell you who you are. சொல்றாங்களா? உன் நண்பனை சொல், உன்னை நான் சொல்கிறேன். Your friend is your what? Part of the society. So society will influence your what? Thought. The school in which you study. Okay? The school in which you study. The family from which you come from influence your thought. A person who comes from a conflictive family, okay, will become antisocial element. Because his thought will always be antisocial. அதான் சொல்றாங்க, family conflicts are the breeding ground for antisocial elements. சமூக விரோதிகள் உருவாகக்கூடிய இடமே failed families தான்ங்கறாங்க. Family is a very important thing. In a family, when a kid watches his father abusing her mother, that kid will have a thought that male are superior to female. He'll get what? A patriarchal mindset. He'll have patriarchal thought. புரிஞ்சா? Is it very clear? அதான் என்னமோ சொல்லுவாங்கல்ல, என்னது, ஏதோ ஒரு கவிதை இருக்கு, என்னன்னா, யாருமே சொல்லாம ஒரு குழந்தைக்கு பால்கார வந்தா அம்மாவை போய் கூப்பிடணும்னு, பேப்பர்கார வந்தா அப்பாவை கூப்பிடணும்னு அந்த குழந்தைக்கு யாருமே சொல்லி கொடுக்காம தெரிஞ்சதுதான் சோசியலைசேஷன். புரிஞ்சா இல்லையா? அப்பனா அங்கதான் ஜெண்டர் வாட், இன்னும் ஜெண்டர் வயலன்ஸ் இல்ல, ஜெண்டர் பேஸ்ட் ரோல் ஸ்பெசிபிகேஷன். புரியுதா? டீ அம்மா தான் போடணும், பால்காரன் வந்தா அம்மாவை கூப்பிடணும். அப்பா இஸ் அ மேன் ஆஃப் நாலேஜ். பேப்பர்காரன் வந்தா அப்பாவை கூப்பிடணும். பேப்பர் படிக்கிறது அப்பா வேலை. ஏன்? அம்மா படிச்சா பேப்பர் புரியாதா, அப்பா போட்டா காஃபி தூள் வேகாதா? புரிஞ்சா? ஆனா அந்த குழந்தை ஏன் யார போய் கூப்பிடுது? பால்காரன் வந்து அம்மாவை கூப்பிடுது. அப்ப சொசைட்டி ஆல்சோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த தாட் ஆஃப் அ கிட். Is it very clear or not? You're getting it? Not just the family, school. Is it very clear? நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, என் பையன் நிறைய கெட்ட வார்த்தை பேசுறான் அப்படிமா. குழந்தை கெட்ட வார்த்தை பேசாது, கேட்ட வார்த்தையை தான் பேசும், இல்லையா? அப்படிதானே? அப்ப ஃபேமிலியில அதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதான் அதான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ். அதுதான் என்னது? இன்ஃப்ளூயன்ஸ். இஸ் இட் வெரி கிளியர்? சரி, அப்ப ஸ்கூல் வில் ஷேப் யுவர் வாட்? தாட். பட் ஆனா யூ கேனாட் சே சோஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் வில் அப்சல்யூட்லி ஷேப் யுவர் தாட்னு சொல்ல முடியாது. You cannot always say social institution will always shape your thought. It's not just about that institution. It's not just about that institution. It is also about how you internalize that institutions. It's not just that institutions which will influence your thought. How you internalize it, internalize those institutions will also shape your thought. சமூக அமைப்புகள் மட்டும் உங்களுடைய தாட்டை டிசைட் பண்ணாது. அந்த சமூக அமைப்புகளையும் சமூக அமைப்புகளுடைய டீச்சிங்ஸையும் நீங்க எப்படி உள்வாங்கிக்கிறீங்க, how you internalize it will also shape what? The thought. I am teaching for all of you. Are all of you internalizing it in a same manner? நான் சொல்றதை நீங்க ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுப்பீங்க, நீங்க ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுப்பீங்க. கரெக்டா? அப்ப ரிலிஜன், if someone can look at religion as a way of life, someone can look at religion as a way of life. Religion is a way of life. மதம்ங்கிறது வாழ்வியல் முறை அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஒருத்தன் அவன் என்ன சொல்லலாம்? My religion is asking me to what? Take bath on a daily basis. It is for my cleanliness. You're getting it or not? To be clean, that is what my religion is advocating னு நீங்க பார்க்கலாம். Is it very clear or not? My religion is asking me to do namaz. It is asking me to do daily exercise னு பார்க்கலாம்.
some sort of exercise, physical exercise. You're getting it? How you look at religion. You are looking at religion as a way of life. It will benefit for you. You are not looking at religion as a theological doctrine. Theological doctrine, na? It is said in my religion. I don't know why I have to perform it, but I will perform it. I don't know why I have to pray 5 times a day, but I will pray it. I don't know why I have to not eat non-vegetarian food on Friday, but so I'll not eat it. I don't know why, but I'll not eat it. Here you are just adhering to the theological doctrine. You are not looking at it as way of life. If you look at your religion as a way of life, if someone else criticizes your religion, you will think, okay, that is his view on religion, my religion. Okay, he has liberty to think so. அப்படின்னு போயிருவீங்க. புரிஞ்சா? ஆனா if you looked at religion as a theological doctrine, if someone criticize your religion, you get offended. Okay, you wanted to retaliate. You offend his religion, and the highest peak of it is you become religious fundamentalist also. You may take up arms to fight for your religion. You're getting my point? புரியுதா? அப்ப ரிலிஜன்ங்கிறது ஒண்ணு, அது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன். அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை ஒருத்தன் வே ஆஃப் லைஃபா பாக்குறான். He will be working for religious harmony. He will be working for religious harmony. அவனோட thought process மத நல்லிணக்கமா இருக்கும். There is a person who looked at religion as a theological doctrine. He will become he will not work for religious harmony. He will work for hatred based on religion. You're getting it? He will become a terrorist. He will become a terrorist. Are you understanding this? He will become a disintegrationist force, not an integrationist force. Appa, it's not just the institutions that shapes your thought. It's about internalization. ஒரே மந்தையில் இருந்த ஆடுகள் 2 வேறு திசையில் போனது அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த மாதிரிலாம் ஒரு டயலாக்லாம் வரும்ல. ஒரே மந்தையை சேர்ந்த 2 ஆடுகள் வெவ்வேறு பாதையில் சென்றன அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஒரே ஸ்கூல்ல படிச்ச ஒருத்தன் கலெக்டர் ஆயிட்டான், ஒருத்தன் கிரிமினல் ஆயிட்டான். புரிஞ்சா? இன்ஸ்டிடியூஷன் ஒண்ணுதான், ஆனா ஒருத்தன் எப்படி அதை இன்டர்னலைஸ் பண்ணிக்கிட்டான். You're getting it or not? அப்ப society will also shape the thought of individual. Okay, எது அதியோ, எது more intense? Individual shaping society or society shaping individual? Society shaping individual is more intense. Is it very clear? Ability of individual to shape society, பெரிய என்ன பண்ணும்? எஃபர்ட் வேணும், பெரிய எஃபர்ட் வேணும். உங்களால உங்க ஃபேமிலியை கூட மாற்ற முடியாது. புரிஞ்சா? You're getting it or not? நீங்க ஏன்னா family is just one of the social institutions. You're getting it or not? ட்ரைனேஜ்ல பிளாஸ்டிக்க போடாதுன்னு வீட்டுல சொன்னா சரியா, நம்ம இருக்கும்போது போட மாட்டாங்க. சரியா, பார்த்தா சத்தம் போடுவாம்பாங்க. நம்ம இல்லாதப்ப அவன் இல்ல சரி போட்டுருவோம் அப்படின்னு போட்டுருவோம். உங்க ஃபேமிலியவே மாத்துறது கஷ்டம். You're getting it? Let alone changing this entire society. You try to change your core religious person, a person who belong to your same religion. It's very difficult. Okay, but ஆனா முடியாதுன்னு இல்ல. அதான் நான் சொன்னேன், one man's courage makes majority. முடியவே முடியாதுன்னு இல்ல. காந்தி அப்படிதான். Everyone is advocating for violent method, but he stood for non-violent method. Okay, everyone is advocating sati is a common practice, it is part of our culture. Raman Roy stood against it. Everyone said widows are not supposed to get remarried, but one man, Ishwar Chandra Vidyasagar, stood for it. One man's courage can make majority, but it takes lot of time, effort, and you have to pay a lot of price, and you should be ready to pay that price. And Raman Roy's mother led a possession in Bengal against Raman Roy. இவனுக்கு ஏதோ பித்து பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு. You are getting it or not? ராமோன் ராய் இவன் ஆகாது அப்படின்னு சொன்னது யாரு? ராமோன் ராயோட அம்மா. வெரி வெரி டிஃபிகல்ட். யூ ஹேவ் டு பே a price for it. You are getting it?
ஸோ அதான் விஷயம். இது இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரியா? இது என்ன, இதுல இருந்து என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? உங்களுடைய ஐடென்டிட்டி comes from your thought and your thought comes from the society. So your ethics, your values, your morals, your attitude, all is your what? Thought and action. They are influenced by society. And you don't want to change your what? Thought. You're getting it? Because if you keep changing your thought, then you will be called what? Multiple personality disorder person. But you don't want to change. But when you don't want to change your thought, when you wanted to what? Be consistent with your thought, how will the society change? Without changing your thought, there won't be change in the society. Is it very clear? So without changing your thought, ethics, values, moral attitudes will not what? Change to great extent. So it's not that they don't change. They change very slowly. Number one reason. Purunchalya, they are a source of your identity. Any doubt in this? Any doubt in this? Rendavathu. Second reason why they change slow. Why EVM may change slow? Second reason, enna, they are a result of massive investment of time, cost, and energy. They are a result or product of massive investment of time, energy, and cost. Time, cost, and energy. புரிஞ்சா? So you can't change it very easily. புரியுதுல்ல? ஏன்னா எப்பவுமே ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கங்க, anything that gets created instantaneously can get evaporated into thin air instantaneously. புரிஞ்சா? எந்த ஒரு விஷயம் சீக்கிரம் உருவாகுதோ அந்த விஷயம் சீக்கிரமும் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எந்த ஒரு விஷயம் மெல்லமா உருவாகுதோ அந்த விஷயம் லாங் லாஸ்டிங்கா இருக்கிறதுக்கும் என்ன இருக்கு? கிரேட்டர் சான்ஸ் இருக்கு. புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? இஸ் இட் வெரி கிளியர்? ஐ வில் கிவ் யூ சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ். இப்ப இன்னைக்கு நீங்க ஃபாலோ பண்ற எத்திக்ஸ், வேல்யூஸ், மாரல்ஸ், ஆட்டிடியூட் எல்லாமே நேத்து உருவானதா? இப்ப திடீர்னு உருவானதா? Did they got originated just like that? கிடையாது. They got originated over a long period of time. For an example, are you people patriotic? Are you people patriotic? என்ன யோசிக்கிறீங்க? ஆமான்னு பட்டுன்னு மண்டையாட்டுன்னு இதுக்கெல்லாம் யோசிக்கவே கூடாது. சரியா? You are patriotic. இந்த patriotism that got developed, the patriotism that got developed in you, does that happen இப்படின்னு? திடீர்னு ஒரு விஜயகாந்த் மூவியை பார்த்து அப்படியே பேட்ரியாட்டிசம் ஆயிடுச்சா? இல்ல. இட்ஸ் நாட் a one மூமெண்ட். ஸ்கூல்ல நேஷனல் அந்தம் பாடுறது, சரியா? உங்களுடைய ரிபப்ளிக் டே, இண்டிபெண்டன்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்றது, இந்தியா பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் மேட்ச் அப்ப கொடியை பறக்க விடுறது. புரிஞ்சா? சோ உங்க கண்ட்ரியினுடைய ப்ரோக்ரஸ் பார்க்க இது வந்து ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் பில்ட் ஆச்சு. உங்களுக்கு ஒரு 25 வயசு இருக்கலாம், 25 வருஷம் ஆயிருக்குது உங்களுக்கு 25வது வயசுல இருக்கிற பேட்ரியாட்டிசம் டெவலப் ஆயிருக்கு. அது டக்குன்னு போகுமா? பேட்ரியாட்டிசம் டக்குன்னுலாம் போகாது. ஏன்? that got developed because of massive investment of time, cost and energy. எத்தனை நாள் கண்ணை கெடுத்துட்டு தூக்கத்தை கெடுத்துட்டு மேட்ச் பார்த்துருப்பீங்க இந்தியாக்காக? யூ ஆர் கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? ஒலிம்பிக்ஸ்ல இந்தியாவுக்கு ஒரு கோல்டு கிடைக்குமான்னு எத்தனை நாள் பார்த்துருப்பீங்க? நேஷனல் ஆந்தத்துக்கு ஒரு 5 நிமிஷம், ஒரு 2 நிமிஷம் நிக்கிறீங்கல்ல, கால் வெளிச்சாலும் நிக்கிறீங்கல்ல, அதெல்லாம் என்னது? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் டைம், எனர்ஜி அண்ட் வாட்டர், யோர் காஸ்ட். அப்படி அதைய டக்குன்னுலாம் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு போக மாட்டீங்க. அதான், anything that got developed instantaneously has greater probability of getting vanished instantaneously. I'll give you an example. Okay, multiple example நான் தரேன் இதுக்கு. Okay, உங்களுக்கு புரியும். Now let's say you are cooking இன்னைக்கு திடீர்னு மேகி சாப்பிடலாம்னு ஆசை. You went to what? Kirana shop. Okay, you purchased what? 10 rupees Maggi noodles. You what? என்ன பண்றீங்க? You like what? தண்ணி ஊத்தி like தூக்கி போடுறீங்க, அதுக்கப்புறம் பொடியை போடுறீங்க. Okay, like you, how much you invested? You invested 10 rupees. Okay, and then what? Like you just invested little bit of energy. ஏன்னா நீங்க மசாலா அரைக்கல, எல்லாம் அதுலயே அரைச்சிருக்கான், சும்மா போட்டீங்க, டேஸ்ட் பண்றீங்க, you didn't like it. What will you do? You'll throw it.
You'll what? Throw it. Why? There's no massive investment of time, energy, cost illa. You'll throw it. Now let's imagine. Today you decided to make a mutton biryani. You went to a mutton shop and you made what? You bought 1 kg of mutton for 1,000 rupees. You bought basmati rice for what? 200 rupees. சரியா? எனக்கு விலையெல்லாம் தெரியல, ஒரு ஏதோ சொல்றேன், மல்லிகை கடையா வச்சிருக்கேன் நானு. சரி, ஓகே. You bought what? Basmati rice or what? ஏதோ ஒன்று for what? 200 rupees. You bought vegetables, அது இது, okay, and then what? You prepared a biryani, and then you tasted a biryani. Salt, you have added too much of salt or there is lacking of salt. ஓகே, ஐயோ சரியில்லை, தூக்கி எறிஞ்சலாம். தூக்கி எறிவீங்களா? மாட்டீங்க. என்ன பண்ண ட்ரை பண்ணுவீங்க? யூ வில் ட்ரை டு அமெண்ட் இட். யூ வில் ட்ரை டு வாட்? அமெண்ட். உப்பு அதிகமா போச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? உடனே தண்ணியை ஊத்திட்டு திருப்பி சூடு பண்ண வேண்டியது. அது அதை விட முட்டாள்தனம். ஏன் தெரியுமா? தண்ணியை ஊத்திட்டு திருப்பி சூடு பண்ணீங்கன்னா தண்ணி திரும்ப எவாபரேட் ஆயிரும். சால்ட் கண்டென்ட் எவாபரேட் ஆகாது, அங்கேயே தான் இருக்கும். அப்ப யூ ஆட் வாட்? அதான் முந்திரியை அரைச்சு போத்துறது, உருளைக்கிழங்க அரைச்சு ஊத்துறது, ஏதோ ஒண்ணு பண்றது. ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுங்க, எனக்கு தெரியாது. பட் வாட்? யூ வில் டூ சம்திங், ரைட்? யூ வில் ட்ரை டு வாட்? மேக் வாட்? அமெண்ட்மெண்ட். யூ வில் ட்ரை டு மேக் அமெண்ட்மெண்ட். ஏன் அந்த நூடுல்ஸ் தூக்கி போட்டீங்க? ஏன் பிரியாணியை தூக்கி போடல? இதுல யூ ஹவ் இன்வெஸ்டட் சோ மச் ஆஃப் டைம், எனர்ஜி அண்ட் வாட் காஸ்ட். ஸோ யூ வாண்ட் டு த்ரோ இட் outrightly. You will try to make change. Change will be small change. சின்ன சேஞ்ச் பண்ணி அதை எப்படியாச்சும் சஸ்டைன் பண்ண பார்ப்பீங்க. இஸ் இட் வெரி கிளியர்? தட் இஸ் வாட் த எத்திக்ஸ், வேல்யூஸ் அண்ட் மாரல் ஆட்டிடியூட்ஸ் ஆர். தே ஆர் வாட்? அவுட்கம் ஆஃப் மேசிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் டைம், காஸ்ட் அண்ட் எனர்ஜி. Okay, apply the same thing to your UPSC preparation. Ask yourself how you came into UPSC preparation. Suddenly you watched a Vijaykanth, Vijay, Ajit or any hero's movie and you decide to become an IAS, IPS officer. Now you sit in what? 2 ethics class. You will realize this is not your cup of tea. கிளம்பிடுவீங்க. புரிஞ்சா? When you entered into UPSC preparation for glamour that it project, that's not the life that you are going to have. இந்த மூவில வர்ற மாதிரி 24 மணி நேரம் கண்ணாடி போட்டு ஜீப்ல இருந்து இறங்குறதெல்லாம் நடக்காது நாளைக்கு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரா. புரிஞ்சா? ஆபீஸ் கொடுத்துருவான், டேபிள் கொடுத்துருவான், பக்கம் பக்கமா என்ன வரும்? ஃபைல்ஸ் வரும். படி, கையெழுத்து போடு, செக் பண்ணு. அதனாலதான் உங்களுக்கு படி 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 எழுது, 3 மணி நேரம் மெயின்ஸ், 3000 வார்த்தை 2000 வார்த்தை. ஏன் சொல்றான்? நாளைக்கு அதுதான் உங்க நேச்சர் ஆஃப் ஜாபே. இந்த மூவில காட்டுறதெல்லாம் என்னைக்கோ ஒரு நாள், வாழ்க்கையில என்னைக்கோ ஒரு நாள் நடக்கிறது. புரிஞ்சா? இந்த கண்ணாடி போட்டு இறங்குறதெல்லாம் என்னைக்கோ ஒரு நாள் நடக்கும், அதெல்லாம் நடக்காது. ரியாலிட்டி என்ன? யூ ஆர் கோயிங் டு சிட் இன் ஆஃபீஸ், யூ ஆர் கோயிங் டு டூ லாட் ஆஃப் டெஸ்க் ஜாப். வெதர் யூ ஹேவ் தட் ஆப்டிடியூட், அது இங்கேயே டெஸ்ட் பண்றான். படி, உட்காந்து படிக்கிறானா? 8 மணி நேரம் ஏன் படிக்க சொல்றான்? ஏன் படிக்கணும்னு நினைக்கிறான்? ஏன்னா நீங்க நாளைக்கு 8 மணி நேரம் உட்காந்து ஃபைல் படிக்கணும். புரியுதா இல்லையா விஷயம்? அதான், நீங்க ஏதோ மூவியை பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது. இட் ஒன்ட் வாட்? ஒர்க் அவுட். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐ எம் சேயிங்? evaporate into thin air. ஆனா இதுவே you really wanted to become an IAS officer or an IPS officer or an IFS officer, and the desire to become that IAS, IPS, IFS officer slowly grow. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது உங்களுக்குள்ள வளர்ந்ததா இருந்தா you start to prepare. ஒரு prelims clear ஆகல, you will try to make amendment to it and again you will try and set, you will try to work hard. இன்னொரு attempt to கருவீங்க. இதுவே மூவியை பாட்டு வந்தா ஒரு attempt கொடுப்பீங்க, கிளிக் ஆலையான்னு இது நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுதுன்னு கிளம்பிடுவீங்க. Are you understanding this? Is it very clear? So this is what. So second reason why they don't change water rapidly is there is a huge amount of investment of time, cost and energy. Is it very clear? Your values are not developed over a period of, your values are not developed overnight. It got developed over a period of time. It is a process. It's a long time process. Example, patriotism na sonna. Is it very clear? இது ஒரு காரணம். அடுத்து third reason why EVMA doesn't change very quickly அப்படின்னா, whenever you deviate from existing ethics, values, morals, attitude, when you deviate, when you depart from existing ethics, values, moral attitude, an individual experience as some kind of guilt.
An individual will experience some kind of guilt, some kind of tension, which nobody would want to be in that state. Nobody want to be in that state. If for an example, ஏதோ ஒரு மூவி, எனக்கு எந்த மூவின்னு தெரியல, ஒரு மிடில் கிளாஸ் இருப்பான், நீ கொலை பண்ணினா அவனுக்கு ஏதோ ஒரு ஒரு இது கொடுத்துருப்பான், அவன் கொலை பண்ணிட்டான்னா அவனுக்கு இது கிடைச்சிடும். சரியா? அவனை கொலை பண்ண சொல்லி இன்டியூஸ் பண்ணுவான். யாரு? ஒருத்தன் வில்லன். நீ கொலை பண்ணினா உனக்கு இந்த பெனிஃபிட் கிடைச்சிடும். ஆனா அந்த வில்லன் கிட்ட இன்னொருத்தன் கேட்பான், அவன் கொலை பண்ணிட்டான்னா என்னடா பண்ணுவ? ஏன்னா கொலை பண்ணா 4 கோடி தர்றேன்ட்ட, அவன் கொலை பண்ணிட்டான்னா, அவன் பண்ண மாட்டாங்கிற தைரியத்துல நீ கொடுத்துருக்க, இப்படி ஒரு இது சொல்ற, அவன் கொலை பண்ணிட்டான்னா என்ன பண்ணுவ? 4 கோடி கொடுத்துருவியா அப்படின்னு அந்த வில்லன் கிட்ட கேட்பான். அந்த வில்லன் சொல்லுவான், அவன் டிபிக்கல் மிடில் கிளாஸ்டா, அவன் கொலை பண்ணிட்டான்னா ஐயோ கொலை பண்ணிட்டேன்னு நினைச்சு வருந்தி செத்துருவான், அதனால அவன் கொலை பண்ண மாட்டான். ஏன்னா அவன் கொலை பண்ணிட்டான்னா அது என்னது? கொலை பண்ணிட்டமேன்னு ஒரு கில்ட்லயே அவனால அந்த கில்ட்டை தாங்க முடியாது, அதனால அவன் கொலை பண்ண மாட்டான். 4 கோடி வேணான்னு சொல்லுவான், அவன் கொலை பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு யார் சொல்லுவா? அந்த வில்லன் சொல்லுவான். புரியுதா? whenever we deviate from what? Whenever we deviate from the existing ethics, values, moral attitude, we will face what? A kind of guilt. ஒண்ணு இல்ல, how many people who got married to a girl or boy of their choice against the interest of their parents are happy? How many of them are happy? Very few are happy. You're getting it? Like they like the girl, they like the boy, but still அப்பா அம்மாவை காயப்படுத்திட்டோமோ அப்படிங்கிற ஒரு என்ன இருக்கும், ஒரு கில்ட் இருக்கும். ஆனா அமெரிக்காக்காரனை போய் கேளுங்க, அவன் அப்பா அம்மாவை கேட்கவே வேணான்பான். ஓ யூ காட் மேரிடா? எப்பன்னு கேட்பான். அப்ப யாரை பார்த்து? பையனை பார்த்து. யூ கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? அதுதான் விஷயம். அங்க அந்த கல்ச்சர் வேற. ஆனா இங்க இருக்கிற கல்ச்சர் இது, இங்க இருக்கிற எத்திக்ஸ், வேல்யூஸ், மாரல் ஆட்டிடியூட். அப்ப என்னன்னா கில்ட். ஓகே, அண்ட் நோ ஒன் வாண்டட் டு பி இன் தட் கில்ட். அப்ப என்ன ஆகும்? they don't want to change their ethics, values, moral attitude very quickly. முடியாத கட்டத்துக்கு ரேரா மாத்துவாங்க, ஆனா ஜெனரலா they don't prefer to change it. That's why they are relatively permanent. So இப்போ உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிடுச்சுன்னா, individuals are guided by principles of consistency. நீங்க ஒரு இண்டிவிஜுவலை நீங்க வந்து இவாலுவேட் பண்ணணும்னா எதை பார்ப்பீங்க? பிஹேவியரை பார்ப்பீங்களா, கேரக்டரை பார்ப்பீங்களா? கேரக்டர். ஏன்னா கேரக்டர் தான் என்னது? கன்சிஸ்டன்சி. பிஹேவியர் கேன் பி இன்கன்சிஸ்டன்ட், பட் வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்? கன்சிஸ்டன்ட் எது? பிஹேவியர். So if you are looking for your what? Life partner, look for consistency in their behavior, not what? Just the behavior. இப்ப புரியுதா? ஒரு நாள் கோயில்ல பொண்ணையும் பையனையும் பார்த்துட்டு ஓகேன்னு சொல்றது, அதுக்கப்புறம் அது ஏன் ஃபெயில்டு மேரேஜா மாறுதுன்னு? ஏன்னா அன்னைக்கு பிஹேவியர் தான் தெரியும், கேரக்டர் தெரியாது. நீங்க கன்சிஸ்டன்டா 10 நாள் பார்த்தாதான் அது கேரக்டர் என்னன்னு தெரியும். So whenever you are looking for what? A partner, you should look for consistency in behavior, not just what? Behavior. Is it very clear? That is what it is. So you understood this? Whether they are static or dynamic, புரிஞ்சுச்சா புரியலையா எல்லாத்துக்கும்? So they are neither absolutely static nor completely free flowing. They are relatively permanent. இதை எழுதிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்? இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். அதுக்கு இப்ப நான் 3 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன்னா, why they don't change very quickly அப்படின்னு, அதுதான் விஷயம். ஓகே ரைட்? சரி, இப்ப நான் ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறேன். let me see how well you try to answer this question. Write down the question. Write down the question. Environment change rapidly at times. Environment change rapidly at times. Environment change rapidly at times, but still we don't see ethics change so rapidly.
environment changes rapidly at times, but still we don't find or we don't see ethics change so rapidly. Okay, point dot wastingla adutha question mudiyala. If ethics are instrument that ensure our equilibrium with our environment, if ethics are the instrument that ensures our equilibrium with our environment, equilibrium with our environment என்ன நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நேத்தே. ஹாப்பினஸ்னா என்ன? Everyone wanted to be in their equilibrium with their internal environment and external environment. அந்த ஈக்குலிபிரியம் எது கிரியேட் பண்ணும்? எத்திக்ஸ், வேல்யூஸ், மாரல் ஆட்டிட்யூட். புரியுதா? அதான் எழுதுறேன். புரியுதுல்ல? நேத்து எடுத்த கான்செப்ட்ல இருந்து ரைட். இஃப் எத்திக்ஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தட் ensure our equilibrium with our environment, how can we hold relative permanence in ethics and yet believe that environment is changing rapidly? How can we hold relative permanence in ethics and yet believe that environment is changing rapidly? Okay, read the question very clearly. படிச்சு புரிஞ்சதை என்கிட்ட சொல்லுங்க. What do you understand from the question? Yes. Please go through the question. Tell me what you understand. புரிஞ்சா சொல்லுங்க, என்ன புரிஞ்சு? See, கொஸ்டின்ல எல்லா வார்த்தையும் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கேன்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், என்விரான்மெண்ட் சேஞ்சஸ் ரேபிட்லி அட் டைம்ஸ். என்விரான்மெண்ட் எப்பவுமே ரேபிடா சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு சொல்ல, சில நேரங்களில் அட் டைம்ஸ் என்விரான்மெண்ட் சேஞ்சஸ் ரேபிட்லி. எஸ் ஆர் நோ? COVID-19க்கு முன்னாடி என்விரான்மெண்ட் வேற. COVID-19 have changed. It brought a sea change in our water. Environment. I'm not talking about biological environment. I'm talking about societal environment. Does it brought a huge change? Yes. Okay. இப்ப இந்தியால ஓபன் ஏஐ சமிட் போயிட்டு இருக்கு. ஏஐ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன சமிட்? அது ஏதோ சமிட் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு. You're getting it? இப்ப 4 நாளா போயிட்டு இருக்கு. பில் கேட்ஸ் ஆப்ட் அவுட் ஆயிட்டார் போல இருக்கு, வரலன்ட்டார் போல. சரி, ஓகே. ஏஐ இன்ட்ரோடியூஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இஸ் தேர் a rapid change in environment? Environment rapid change ஆயிருக்கா இல்லையா? Because of what? ஏஐ. சோ இந்த மாதிரி அப்பப்ப என்ன நடக்கும்? environment changes rapidly. ஆனா ethics do not change that rapidly. ethics change ஆகவே இல்லைன்னு இல்லை, எத்திக்ஸ் அதே வேகத்துல மாறல. நம்ம என்ன படிச்சோம்? எத்திக்ஸ் இஸ் வாட் இஸ் என்ஷூரிங் an individual's equilibrium with what? சொசைட்டி. எத்திக்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது? ஒரு இண்டிவிஜுவலை அவன் சொசைட்டில ஒரு ஸ்டேபிளான ஈக்குலிபிரியத்துல இருக்கிறது ஹெல்ப் பண்ணுது. இப்ப என்விரான்மெண்ட் ரேபிடா மாறுது, ஆனா அந்த ஈக்குலிபிரியம் என்ஷூர் பண்ற எத்திக்ஸ் என்ன ஆகல? ரேபிடா மாறல. யூ ஆர் கெட்டிங் இட்? then how can you hold both? either இது நடந்தா அது நடக்கூடாது, அது நடந்தா இது நடக்கூடாது. பட் இப்ப கேள்வி என்னது? how do we find relative permanence in ethics? ethics வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? ரிலேட்டிவா பர்மனன்ட், அது டக்கு டக்குன்னு மாறாதுங்கிறோம். ஆனா என்னது மாறும்? என்விரான்மெண்ட் சேஞ்சஸ் அட் டைம்ஸ். அப்ப என்விரான்மெண்ட் மாறும்போது எத்திக்ஸ் மாறலைன்னா how can ethics create what? stable equilibrium of an individual with what? environment.
கேள்வி வரும்ல, அதான் கேள்வி. எப்படி ஆன்சர் பண்ணுவீங்க? Will you answer it? Think. I want you to come up with answer. Question புரிஞ்சில்ல எல்லாத்துக்கும்? Come up with some idea. Come up with idea. அது எப்படி? ஏன்னா எத்திக்ஸ்ங்கிறதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர் அ டூல் which ensures an individual's equilibrium with the society. சொசைட்டி வேகமா மாறுது, ஓகே. ஆனா அந்த சொசைட்டி மாற்றத்தை என்ன பண்றதுக்கு, அப்படியே ஈக்குலிபிரியம்ல வைக்கிறதுக்கு எத்திக்ஸ் அவ்வளவு வேகமா மாறல. அப்ப அந்த டூல் ஃபெயில் ஆகணும்ல. ஆனா நம்ம அந்த டூல் ஃபெயில் ஆகலைங்கிறோம். எத்திக்ஸ் ரிலேட்டிவ்லி பர்மனன்ட்ங்கிறோம். என்விரான்மெண்ட் மாறிட்டே இருக்குதுங்கிறோம். அப்ப என்விரான்மெண்ட் வேகமா மாறும்போது எத்திக்ஸ் பர்மனன்டா இருந்தா, ரிலேட்டிவ் பர்மனன்டா இருந்தா, how can ethics become a efficient tool for an individual to maintain equilibrium with his society or environment? அவ்வளவுதான் கேள்வி. Environment changes based on materialistic ideology, where ethics changes mental ideology. Okay. Men has to cope with both things. While it changes, he has to accept both. அது ரைட்டு, ஆனா மாற மாட்டேங்குதுங்கன்னே. It is based on totally materialistic ideology where it can be accepted, but mental ideology has to take some time. அப்ப அந்த டைம் ஆக வரைக்கும் சோஷியல் டென்ஷன் இருக்குங்கிறீங்களா? It can undergo. It's based on no. இல்ல. See, ship no longer moves even if the waves are violent. புரிஞ்சா? இப்ப இந்த ஃப்ரேஸ்ல எது எத்திக்ஸ், எது வந்து சொசைட்டி? Ship no longer moves, okay, even if the waves are violent. Ship is what? Ethics. No longer moves-ங்கிறதா என்னது? Relative permanence of ethics. Okay, even when waves are violent. Violent waves-ங்கிறதா என்னது? Change in the environment. புரியுதா? How it's possible? How is it possible? புரியுதா? waves violent-ஆ இருக்கும்போது ஷிப் எப்படி அங்கேயே நிக்குது? ஷிப் நகரணும்ல, இப்படி நிக்குது. அதான் கேள்வி. இப்படி நிக்குதுன்னா லிசன், என்னதுங்க? ஆங்கர் போட்டு நல்லா, சரி ஃபைன். இது என்ன விஷயம்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. within a single ethics, okay, within a single ethics there is not one behavior but multiple behavior that is permitted. புரிஞ்சா? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. within one ethics, within one value, within one what moral, there are multiple behaviors are permitted. What helps us adjust, okay, how ethics helps us adjust when environment is changing is, it may give way for one behavior but it may allow other behavior which is under the same ethics. Is it very clear? I will give you an example so that you will understand. Let's say patriotism is a value. Listen. Patriotism is a value. சரியா? How? So patriotism is a value. Kara.
Seri, fine. Okay. See, patriotism vechkonga. Patriotism, is it a value or not? Is patriotism a value or not? Simple kekra. Patriotism is a value. Okay. So you subscribe to a value called patriotism. You can exhibit patriotism in different behavioral terms. You can exhibit your patriotism by serving in army. Serving in army. Seriya? Empowering the disempowered. Empowering the disempowered. Okay. Donating to PM fund. Puruncha? By paying tax. By paying tax. Puruncha? இதெல்லாம் behaviors which are permitted under what? One value. Let's say there is a war that is going on between India and Pakistan. You are exhibiting your patriotism through serving in army. War have ended. Whether what? Environment have changed. You are in war for what? Last 4 years. And during that war time, you were what? Serving in the army. Why you are serving in the army? Because you value patriotism. Puruncha? Now what happened? Environment have changed. War ended. Just because war ended, it doesn't mean your value have to change. Now you don't have to be patriotic in Artholla. Your value will remain. What is your value? Your patriotism will remain. You're getting it? But what will you do? You don't serve in the army. Now you may pay your tax. You may donate to PM fund. You may what? Empower the disempowered. Right? Work for the upliftment of women. By that way also you are showing what? Patriotism. But patriotism as a value remains intact. Even when the environment changes. Is it very clear or not? Are you understanding? Okay, now I'll tell you. You have a ethics and you believe in an ethics that you should pay for what you consume. Okay, no one has a free meal. Nothing comes free. I mean, you believe and you want to pay for what you receive. Okay, earlier, before the digital environment, you are paying through cash. Now you are paying through what? Digital mode. But still your value is intact. Digital world la kuda enna agide? Your value is what? Intact. Okay? See, இது வந்து பாசிட்டிவாவும் இருக்கும் நெகட்டிவாவும் இருக்கும் நான் சொல்லிடுறேன். இந்த வேல்யூவை நிறைய பேர் தங்களுடைய நெகட்டிவ் வேல்யூவை என்விரான்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆனாலும் இன்டாக்ட்லயே வச்சிருப்பான். You're getting it? In an age where there is no digital devices, okay, let's say a man has a habit of stalking women. He values stalking women. He values what? Following a woman or stalking woman. You're getting it or not? இப்ப என்ன பண்றான் அவன் அதை வேல்யூ பண்றான். அவனை பொறுத்த வரைக்கும் அது கரெக்ட். அது கரெக்டா தப்பாங்கிறது நான் சொல்ல, அது அப்படி இருக்கு அவனோட வேல்யூ இல்ல. அவன் என்ன பண்றான்? நோ இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு? டிஜிட்டல் எரா வந்துடுச்சு. அவன் ஸ்டால்கிங்கிறத நிறுத்தல, அத பிஹேவியரை மாத்திட்டான். டிஜிட்டல் ஸ்டால்கிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். இன்ஸ்டாகிராம ஃபாலோ பண்றது ஒரு டம்மி ஐடியில இருந்து. Is it very clear? That is what? Same thing. Is it very clear? His value have not what? Changed. Even when the environment have changed. புரியுதா இல்லையா?
many people. இப்ப என்ன விஷயம், காஸ்ட் அப்படிங்கறத வச்சுக்கோங்க. இன் இந்தியன் சொசைட்டி என்னது, most people value their caste. Most people value caste. Caste duty, caste, being loyal to caste is ethical. யாரை பொறுத்த வரைக்கும், majority of the people பொறுத்த வரைக்கும், and for most of them it is moral also. Not only ethical but also what, moral. எது, being loyal to their caste. Okay, or caste based what, endogamy, they still believe in it. Caste based endogamy. ஜாதி இன்னமும் இருக்கு, ஜாதி மைண்ட் செட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Because they value caste. முதல்ல they exhibited caste through what, two tumbler system. You're getting it? Now caste is manifesting itself in a modern world through community matrimonial site. புரிஞ்சா இல்லையா? You're getting it or not? சாஃப்ட்வேர் ப்ரொஃபஷனல்ல இருக்கான், ஆனா கொங்கு நாட்டுடைய வாசம் வீசுற மாதிரி பொண்ணு வேணும், கொங்கு மேட்ரிமோனியில தேடினாங்கிறான். புரிஞ்சா இல்லையா? So thriving of what, community matrimony. இப்ப என்னாச்சு, கல்யாணங்கிறது இன்னமும் எல்லாரும் வேல்யூ பண்ணிட்டு இருக்கோம். We all value marriage. Is it very clear? Marriage as an institution இன்னும் வேல்யூ பண்றாங்க. ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்னது, காஸ்ட் இன்னும் வேல்யூ பண்றாங்க. ஆனா அத பர்ஃபார்ம் பண்ற விதம் தான் என்ன இருக்கு, மாறி இருக்கு. இஸ் இட் வெரி கிளியர்? அப்ப இங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியுது, your ethics need not have to change with the changing environment to create an equilibrium between you and your environment. ஏன்னா within a single ethics, within single moral, within a single value, not one what behavior but a multiple behavior is what permitted. You just change your behavior, not your core what value, not your core value. Is it very clear? அதனாலதான் எப்பவுமே சொசைட்டில என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, every person have two values. Every person has two values. One is there core value. Is it very clear? இங்க பாருங்க, one is core value, another thing is what, peripheral value. Every individual have two values. One is what, core value, another thing is what, peripheral value. Okay, whenever there is a change in the environment, it may lead to change in your what, peripheral values, but your core value may remain intact. Your core value may remain intact. You still believe in caste. You still believe in caste. நீங்க என்ன வேணா பண்ணாம இருந்தலாம். You may not practice two tumbler system. Practicing two tumbler system is a peripheral value. Caste is your core value. புரிஞ்சா? What you can do, you may abandon the two tumbler policy, but still you prefer to have endogamy. Caste endogamy, என் ஜாதிக்குள்ளதான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன் அப்படிங்கிறது இருக்கலாம். You may be deeply patriot, I mean you may be deeply patriarchal. You may be deeply patriarchal. நீங்க என்னவா இருக்கலாம், பேட்ரியாக்கலா இருக்கலாம். நீங்க என்ன பண்ணலாம், பேட்ரியாக்கல்னா என்ன, women don't have to go to work அப்படிங்கிறது அந்த கோர் பேட்ரியாக்கல் வேல்யூனுடைய manifestation, peripheral value. I'll not send my what, girl to work. அனுப்ப மாட்டேன். You're getting it? அப்படிமா இப்போ சொசைட்டி சேஞ்ச் ஆக ஓகே என்ன ஆகலாம், அவனோட கோர் வேல்யூ பேட்ரியார்கி மாறாது, பெரிஃபரல் வேல்யூ. ஓகே, என் பொண்ணை வேலைக்கு அனுப்புறேன், ஆனா எதுக்கு தான் போகணும், ஸ்கூல் டீச்சரா தான் போகணும், இல்லைன்னா நர்ஸா தான் போகணும். புரிஞ்சா? ஃபெமினைசேஷன் ஆஃப் நர்சிங் ஜாப், ஃபெமினைசேஷன் ஆஃப் டீச்சிங் ஜாப். காரணமே என்ன இருக்கு, இன்னமும் நம்ம ஆணாதிக்க சமூகம் தான். கோர் வேல்யூ பேட்ரியார்கி, ஆணாதிக்கம், அதனுடைய மேனிஃபெஸ்டேஷன் தான் மாறி இருக்கு. ஏன் மாறி இருக்கு? ஏன் சார், ஏன் சார் பொண்ணை வந்து வெளியில போய் எதுக்கு மட்டும் பண்ண வர்றான், டீச்சரா இருக்க வர்றான், இல்லைன்னா எதா இருக்க வர்றான்,
லைக் நர்ஸா இருக்க வர்றான். ஏன்னா டீச்சிங் அண்ட் நர்சிங் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஜஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த ஜாப் தட் உமன் பர்ஃபார்ம் வித் இன் த டொமஸ்டிக் ஹவுஸ். டேக்கிங் கேர் ஆஃப் வாட் கிட்ஸ், டேக்கிங் கேர் ஆஃப் எல்டர்ஸ், அதைத்தான் நீ வெளியும் போய் பண்ணும். யூ ஆர் கெட்டிங் மை பாயிண்ட். பேட்ரியார்கி இஸ் ஸ்டில் இன்டாக்ட், கோர் வேல்யூ. பேட்ரியார்கி இருக்கிறதுனால தான் சரியா இன்னமும் கிளாஸ் சீலிங் இருக்கு. பொண்ணா வேலைக்கு வரலாமா, சாஃப்ட்வேரா வா வரலாம், ஆனா யூ கேனாட் ரைஸ் பியாண்ட் அ லெவல். கண்ணுக்கு தெரியாத சீலிங் அங்க ஒண்ணு இருக்கும். ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் நீங்க ப்ரொமோட் ஆக முடியும், அதுக்கு மேல ஆக முடியாது. புரிஞ்சா? அதான் கிளாஸ் சீலிங். கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனா இருக்கு. புரிஞ்சா? அதான் என்னது கிளாஸ் சீலிங், எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ் சீலிங். ஓகே, again shows we retain the core value of patriarchy. Is it very clear or not? We still are deeply religious. How we practiced our religion may have changed over a period of time. Okay, and still we value what? Religion. Religion, yes. Okay, okay, sir. சரி. ஓகே ஓகே ஓகே. 7 மணி வரைக்கும் இல்ல, லைக் என்ன அந்த கரெக்டா 5க்கு முடிப்போம். இவங்க என்ன வந்து எதுக்கு முடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க, 4:50க்கு முடிக்க சொல்லியிருந்தாங்க. ஏன்னா 10 மினிட்ஸ் டீ பிரேக் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் 5க்கு ஷார்ப்பா அவங்க ஆப்ஷன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போ 5 வரைக்கும் எடுக்கலாம், 5:10 வரைக்கும் எடுக்கலாம். ஐ ஆல்சோ, நானும் காலையில இருந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன்ல, எனக்கும் முடியணும்ல. ஃபைன் வித் திஸ். இது புரிஞ்சா? என்ன மாறலாம்? பெரிஃபரல் வேல்யூ மாறலாம், கோர் வேல்யூ மாறாது. ஓகே, சோ அதான் 2 டம்ளர் சிஸ்டம்னா மேல் ஜாதிக்கு ஒரு டம்ளர், லைக் த சோ கால்டு கீழ் ஜாதிக்கு இன்னொரு டம்ளர், அவங்களுக்கு அந்த தொட்டியில இது கொடுக்கறது, அந்த விஷயம் எல்லாம் லைக் இன்னைக்கு அந்த தொட்டியில வந்து கப் மாதிரி பண்ணி அதைத்தான் இன்னைக்கு வந்து என்னது பயோ கப்ஸ் அப்படின்னு வித்துட்டு இருக்கானுங்க. சரியா? யூ ஆர் கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? சரி, ஃபைன், வாட் எவர் இட் மே பி. இது புரிஞ்சா இல்லையா? எஸ். சோ இங்க விஷயம் இதுதான், எது கோர் வேல்யூ எது பெரிஃபரல் வேல்யூ அப்படிங்கறதா. நம்ம எல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் இதுல நம்மளோட எதுதான் மாறி இருக்கு? பெரிஃபரல் வேல்யூ தான் மாறி இருக்கு. கோர் வேல்யூ இன்னமும் மாறல, இன்னமும் மாறல. ஓகே, ஸ்டில் வி ஆர் வாட் assigning gender based roles. Okay, how many bus drivers are women, how many air pilots are women, how many like MPs are women, how many judges are women? எல்லா இடத்துலயும் என்ன இருக்கு? லாக்கிங் தான். ஆனா நம்ம இன்னைக்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? we are beating our drums. உமன் எம்பவர்மெண்ட், நம்ம எல்லாம் உமன் எம்பவர்மெண்ட் நோக்கி வந்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மண்ணும் இல்ல. we are still lagging behind. புரிஞ்சா இல்லையா? எத்தனை ஜட்ஜ் உமன்? அதான் விஷயம், வெரி ஃபியூ. ஓகே, எத்தனை லைக் சிஇஓ ஆஃப் அ கம்பெனி வந்து உமன்? டோன்ட் ஷோ மீ 1 or 2 லைக் வாட் சந்தா கோச்சா, இந்திரா நோய், பெப்சி நோய், பெப்சியோட இந்திரா, 1-2 காட்டாதீங்க, மெஜாரிட்டி. அதான் விஷயம். இஸ் இட் கிளியர்? எஸ். சோ இதுதான் அடுத்து அந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். அடுத்தது அப்சல்யூட் ஆர் ரிலேட்டிவ். வில் see after a break. Okay, take a break.
ஆரம்பிப்போமா? எஸ். So அடுத்து, so we have so far covered whether they are what are static or dynamic, whether they are static or dynamic. Now we will ask the next question, whether this ethics, values, moral attitudes are absolute or relative, whether they are absolute or relative. See, இங்க தான் நம்ம நேத்து ஆல்ரெடி பார்த்தோம், ரெண்டு ஸ்கூல் இருக்கு. One is the teleological school, another thing is the deontological school. Teleological school wants, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், teleological school wants ethics, values, moral attitude to be absolute. Sorry, deontological school want it to be absolute. Okay, whereas teleological school want ethics, values, moral attitude to be relative. புரிஞ்சா? relative na என்னது? It can vary from circumstances to circumstances. புரிஞ்சா? அதாவது so ethics, values, moral attitudes வந்து absolute relative-ஆ? ஒரு ஸ்கூலுக்கு அது absolute, இன்னொரு ஸ்கூலுக்கு அது என்னது? relative-ஆ தான் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. So you cannot say it is either absolute or relative. You have both the schools. Okay, so நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, you can better write like absolute versus relative. Absolute versus relative. இங்க relative, அதுக்கப்புறம் என்னது? absolute. சரியா? இப்படி ரெண்டு வச்சுக்கலாம். ரெண்டு சைடுக்குமான ஆர்குமெண்ட் என்னங்கிறது நம்ம பார்க்கணும். மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் என்னங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும். we have to look at the merits and demerits tentatively. ரொம்ப டீடைல்டா நம்ம இதுல திங்கர்ஸ் எல்லாம் வச்சு அப்புறம் போலாம். சரியா? அப்சல்யூட் ஸ்கூல், அப்சல்யூட் எத்திக்ஸ், வேல்யூஸ், moral attitude should be absolute அப்படின்னு யார் சொல்லுவா? டியன்டாலஜிக்கல் ஸ்கூல் சொல்லு. ரிலேட்டிவ்னு யார் சொல்லுவா? டீலலாஜிக்கல் ஸ்கூல் சொல்லு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரிலேட்டிவ், இவங்க வந்து என்னன்னா, இவங்களை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ரிலேட்டிவ் ஸ்கூல they say pragmatic school னு சொல்லுவாங்க. they are pragmatic or practical school னு சொல்லுவாங்க. teleological school pragmatic school or what practical school னு சொல்லுவாங்க. absolute deontological school என்ன சொல்லுவாங்க? idealistic school, idealistic school அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது என்ன விஷயம்னா, நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க, ரிலேட்டிவ் எத்திக்ஸ், வேல்யூஸ், moral attitude ரிலேட்டிவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, situation is what will decide what is right and what is wrong. What is right and what is wrong is dependent on the context, is dependent on the situation. It is not independent of the situation or the context. It is not independent of the situation or the context. Is it very clear? Relative means it is dependent on the context, context specific அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்பனா it is more flexible. relative school என்னது? flexible. ethics நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கொஞ்சம் flexible-ஆ பார்க்கலாம். இப்ப for an example, truth as a ethics, values, moral, truth ஒரு ethical value or moral value னு வெச்சுக்கோங்க. எதைய? truth. நீங்க you can be untruthful if what it benefits the large number of the society. You can be what untruthful if it is for a good cause, if it is for a right cause. Okay, it is the situation that will determine whether you have to be what truthful or not. You have to be truthful or not. உண்மை பேசுறதுனால நிறைய பேருக்கு என்ன ஆகும்? பிரச்சனை வரும். ஆனா பொய் பேசுறதுனால நல்லதுன்னா அந்த இடத்துல பொய் பேசுறது தான் நல்லது. For an example, you are a district collector. You are a district collector. There is a communal conflict that was going on. Okay, adula you came to know that this communal conflict was started by
a person belonging to a particular community. You are addressing a press meet. பிரஸ் கேட்குறாங்க, குற்றவாளி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா சார் அப்படின்னு. இல்லை, விசாரணை நடந்துட்டு இருக்குன்றலாம். இப்போ இங்கே நீங்கள் உண்மையை சொல்லலை. யூ டிட் வாட் டெல் த ட்ரூத். ஆமா, இவன் தான் தப்பு பண்ணா, இவன் தான் பண்ணா அப்படின்னு நீங்க காட்டிருக்கலாம். அவன் யாரு அப்படிங்கறதன் அடிப்படையில் என்ன வரும்? இந்த மதத்துக்காரனா, அப்ப எல்லாம் அதர் ரிலிஜனை சேர்ந்தவங்கள இவனை போட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? இது இன்னமும் கம்யூனல் வயலன்ஸ் அதிகப்படுத்தும். புரிஞ்சா? ஆனா விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பின்னாடி சிச்சுவேஷன்ல ஸ்மூத் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. இஸ் இட் வெரி கிளியர்? அங்க ஆஸ் அ பியூரோக்ராட்டா யூ லைட். You are not what speaking the truth to the media. அப்ப இங்க if you belong to deontological school அப்படின்னா என்ன ஆயிருக்கும்? என்ன ஆயிருந்திருக்கும்? நீங்க பேசியிருப்பீங்க. அப்ப என்ன, it would have caused even more what communal riots. அப்ப அங்க என்ன ஆயிருக்கும்? It is not good. அப்ப for the sake of bringing communal tensions down, if you lie, that is right. So context தான் டிசைட் பண்ணும் whether being truthful or lying is ethical or unethical. There is nothing called truth is ethical, nothing called lying is what ethical அப்படின்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது. It is the situation that will decide. அதனால தான் இவங்களை consequential school அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It is much more concerned about the consequence, outcome of your action. Outcome of your action தான் more important. அந்த பாசிட்டிவ் அவுட்கம் வர்றதுக்காக யூ கேன் ஈவன் பி வாட் யூ கேன் ஈவன் காம்ப்ரமைஸ் ஆன் யுவர் எத்திக்கல் வேல்யூஸ். அப்படி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணா அதுவே எத்திக்கல் தான் அப்படிங்கிறது தான் யாரு? இந்த ரிலேட்டிவ் ஸ்கூல். இட்ஸ் வெரி ஃபிளெக்சிபிள். யூ ஆர் கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? ஆமா, ஆஸ் அ பியூரோக்ராட்டா நீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இதைத்தான் ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. எது? as a bureaucrata நீங்க எந்த ஸ்கூல்ல தான் இருப்பீங்க? ரிலேட்டிவ் எத்திக்ஸ், சிச்சுவேஷனல் எத்திக்ஸ்ல தான் இருப்பீங்க. இஸ் இட் வெரி கிளியர்? யூ கான் பி பிளண்ட் எவ்ரி டைம். அதான் சொல்றேன், நாளைக்கு பிரஸ் மீட் அப்ப நீங்க யூ நீட் டு ஹேண்டில் தட் சிச்சுவேஷன். அதுக்காக அங்க போய் பேசுனீங்கன்னு இல்லை. நாளைக்கு திடீர்னு நீங்க ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர் ஆயிட்டீங்கன்னா நிறைய போய் பேசணும். as a part of diplomacy. what is who are diplomats? diplomats எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் தெரியுமா? நாங்க they are people who are officially trained to lie on behalf of their country. அவங்க தான் யாரு? diplomats. Diplomats are what? people who are officially trained to lie on behalf of their country. You are getting it? அப்ப இந்த இடத்துல என்னது? flexible, relative தான். consequence தான் more important. என்ன பண்றீங்கிறது இல்ல. இந்த ஸ்கூல்ல தான் யாரெல்லாம் வருவா? ரியலிஸ்ட் எல்லாரும் வருவா. Machiavelli. Is it very clear? Chanakya or Kautalya. Is it clear? All of them comes under this category. Ana absolute. Something should be absolute. You cannot compromise on it. Okay? Ethics, values, moral attitude cannot be dependent on context. It should be independent of the context. Whatever may be the situation, whatever may be the consequence, whatever may be the outcome, something is right is right. Truth is a truth even no one speaks it. Lie is a lie even if everyone speaks it. Comment அப்படின்னு கேட்டா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? This is a quote which is echoing the absolute view of ethics. புரியுதா இல்லையா? Absolute view of ethics என்ன சொல்லுது? A truth is a truth even no one speaks it. Lie is a lie even if everyone speaks it. Just because majority of the people speak something, it doesn't mean it is what? Right. Is it very clear? So, like if you go by Mohandas K. Gandhi's approach, they are what? Absolute. Means are as important as ends. You're getting it? You cannot use undesirable means to achieve a desirable ends. You cannot use undesirable means to achieve a desirable ends. அப்படிங்கறத என்னது? கொஸ்டினிங். அதுக்கப்புறம் அப்ப எந்த அப்ரோச் கரெக்ட்? அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ரெண்டு அப்ரோச்சுமே கரெக்ட். how you are going to justify it is what is going to what determine. See, doctor is
investigating a patient who is suffering from an incurable disease, let's say cancer. As a doctor, whether he is supposed to inform the patient that he is what? Suffering from cancer, or he should not. And that doctor being truthful and telling the patient what he is going through, illa doctor knows what he is going through, but he should, like, he is making a conscious effort to make sure that that person is not what suffering from trauma and all. அப்படிங்கிறதுக்காக என்னது அந்த உண்மையை மறைக்கலாமா? விஷயம் எது உண்மையை சொல்லணும். அப்ப சொன்னா லைக் அது தெரியாமே இருந்தா, he doesn't know, right, that he is suffering from. Most of the time it is the health is more related to your mind than to your body. Mostly health is related to your mind more than your body. You are getting it or not? நிறைய பேருக்கு அது ஒண்ணு இல்லை. அதான் சொல்ல பாருங்களேன், நீங்க அதான் யூ வாண்ட். அப்ப இங்க இன்டென்ஷன் என்ன? இல்ல 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 அப்சல்யூட்டா இருக்கணுங்கிறதா? நாளைக்கு அவரே ஏன் என்கிட்ட சொல்லுன்னு கேள்வி கேட்டா அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாதுங்கிற காரணத்தினால டாக்டர் வந்து அந்த பர்சனுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுமா? இல்ல ஐ எம் அ டாக்டர், எத்திக்ஸ்னு மெடிக்கல் எத்திக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, நான் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். பேஷண்ட்டுக்கு டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கறது என் கடமை, ஸோ நான் அதை தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கொடுத்தா அது வேற. இல்லை நாளைக்கு அவன் எங்காச்சும் என்ன கேள்வி கேட்டான்னா என்ன பண்றதுங்கிறதுக்காக சொன்னா அதுக்கு பேரு அன்எத்திக்கல். அது அதான் நான் திரும்பவும் சொன்னேன், இட் இஸ் இன்டென்ஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். யூ கேன் டேக் திஸ் அப்ரோச் ஆர் தட் அப்ரோச். நீங்க உங்களுடைய சேஃப்டி, உங்களுடைய விஷயத்தை பார்க்க கூடாது அப்படிங்கறதா விஷயம். இஸ் இட் வெரி கிளியர்? மோஸ்ட் ஆஃப் யுவர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் நாட் அப்சல்யூட். தெரியும்ல? தே ஆர் குவாலிஃபைட். மோஸ்ட் ஆஃப் யுவர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் குவாலிஃபைட். யூ ஆர் கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? அங்க கான்ஸ்டிடியூஷனே என்ன பண்ணுது? ஒரு சிலரை மட்டும்தான் அப்சல்யூட் ஆக்கி இருக்கு. அப்ப எல்லா எத்திக்கும் அப்சல்யூட்டா இருக்கலாமா? எல்லாம் இருக்க முடியாது. ஆனா எல்லா எத்திக்கல் வேல்யூ ரிலேட்டிவா இருக்கலாமா? அப்படியும் இருக்கக்கூடாது. புரியுதா இல்லையா? சம் வேல்யூ ஷுட் பி அப்சல்யூட். ஃபார் an example, human dignity as a value should be absolute. புரிஞ்சா இல்லையா? human value, I mean human dignity as a value should be absolute. புரியுதா ஏன் ஆர்டிகல் 21 அப்சல்யூட்னு? I mean absolute in the sense it cannot be taken away even during a national emergency. புரியுதா? ஏன்னா there are, அப்ப நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் is a perfect blend of what? Absolute and what? Relative values. புரியுதா இல்லையா நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்? இஸ் இட் வெரி கிளியர்? இப்ப அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், எதுக்கெல்லாம் நீங்க எத்திக்ஸ் அப்ளையே பண்ணக்கூடாதுன்னா, யூ ஆர் நாட் சப்போஸ் டு அப்ளை எத்திக்ஸ் ஆன் சர்டன் ஆர்ட் ஃபார்ம். ஆர்ட்டுக்கெல்லாம் எத்திக்ஸவே என்ன பண்ணக்கூடாது? அப்ளை பண்ணக்கூடாதும்பாங்க. ஆர்ட் இஸ் பியாண்ட் எத்திகாலிட்டி, சர்டன் வேல்யூஸ். ஓகே, யூ ஹேவ் டு லுக் அட் இட் அஸ் அன் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது அந்த ஆர்குமெண்டே வேற. இஸ் இட் வெரி கிளியர்? ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் யுவர் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் நாட் அப்சல்யூட், பட் சம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் ஆர் அப்சல்யூட். அபாலிஷன் ஆஃப் அன்டச்சபிலிட்டி. அது அன்டச்சபிலிட்டி இந்த கண்டிஷன்ல மட்டும் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம், ஏதாவது எக்ஸப்ஷன் வச்சிருக்காங்களா? இல்லவே இல்லை. அது என்னது? அப்சல்யூட். ஏன்? ஏன்னா அன்டச்சபிலிட்டி இஸ் அகைன்ஸ்ட் ஹியூமன் டிக்னிட்டி. எனிதிங் தட் இஸ் அகைன்ஸ்ட் ஹியூமன் டிக்னிட்டி should be what? Treated in absolute terms. புரியுதா இல்லையா? you are getting it? So that is what is this. புரிஞ்சா? இந்த ஸ்கூல்ல இந்த ரெண்டையும் நம்ம டீடைல்டா பார்க்கலாம். இந்த ஸ்கூல்ல யார் யார் வருவா, இதுல யார் யார் வருவா. டியன்டாலஜிக்கல் ஸ்கூல்ல காந்தி, இமானுவேல் கண்ட். இமானுவேல் கண்ட் will give certain things called what? Categorical imperative. Certain things cannot be compromised at any cost. அதத்தான் கேட்டகாரிக்கல் இம்பரேட்டிவ் பாரு. யாரு? இமானுவேல் கண்ட். இங்க மெக்கியாவெலி எல்லாம் வரும். அதான் நான் சொன்னேன், if your action accuses you, the result should excuse you. Okay, only thing that what matters is the outcome, not the means. End justify means. இதெல்லாம் நம்ம நேத்து ஒரு டென்டேட்டிவா சொன்னா, அதை இன்னும் எலாபரேட்டா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். சரி, அடுத்த கொஸ்டின் என்னன்னா, ஆர் தே கல்ச்சர் ஸ்பெசிபிக் ஆர் யூனிவர்சல்? ஆர் தே culture specific or universal? சொல்லுங்க, are they culture specific or universal? Most of them are what?
கல்ச்சர் ஸ்பெசிபிக். ஒண்ணு இல்ல, நேத்து ஐன்ஸ்டீனே என்ன சொன்னாரு? எத்திக்ஸ்ல ரிலேட்டிவிட்டி இருக்க கூடாதுன்னாரு. எத்திக்ஸ் அப்சல்யூட்டா இருக்கணும்னாரு. இப்ப அடுத்த கேள்விக்கு உங்களுக்கு பதிலே தெரியும். கேன் எத்திக்ஸ் சேஞ்ச் ஃப்ரம் கல்ச்சர் டு கல்ச்சர்? கேன் இட் சேஞ்ச் ஃப்ரம் கல்ச்சர் டு கல்ச்சர்? கேன் இட் சேஞ்ச் ஃப்ரம் கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி? கேன்னா எனக்கு தெரியாது. இஸ் இட் சேஞ்சிங் ஃப்ரம் கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி, கல்ச்சர் டு கல்ச்சர்? எஸ். பட் ஆனா என்னதான் மாறினாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் should not change from culture to culture, country to country. Something should be made as what? Universal அப்படிங்கிறாங்க. அதுதான் என்னது? இன்டெகிரிட்டி, பேட்ரியாட்டிசம், ஹியூமன் ரைட்ஸ், யூனிவர்சல் பிரதர்ஹுட்னஸ், பீஸ், இதெல்லாம் என்னவாதான் இருக்கணும்? யூனிவர்சலா இருக்கணும். அது அப்சல்யூட்டாவும் இருக்கணும். இட் should be absolute. See, I'll tell you another thing. இப்ப அப்சல்யூட்டா இருக்கிறதுல இல்லன்னா நான் இப்படி சொல்றேன், அப்சல்யூட்டா இருக்கிறதுல என்ன ப்ராப்ளம்? வாட் இஸ் த கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் திஸ் ரிலேட்டிவ் ஸ்கூல் டு த அப்சல்யூட் ஸ்கூல்? லெஸ் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. ஓகே, அங்க என்ன ஆயிரும்னா, இவங்க மேல வைக்கிற அப்சல்யூட் ஸ்கூல் மேல வைக்கிற கிரிட்டிசிசம் என்ன தெரியுமா? யூ ஆர் ட்ரைங் டு அச்சீவ் the best possible thing, not the best practicable thing. Most of the time, what is the best is unattainable. Very often it is unattainable. The best is very often unattainable. Why are you chasing the unattainable thing? அதான் இவங்க மேல வைக்கிற குற்றச்சாட்டு. யாரு? ரிலேட்டிவ் ஸ்கூல், பிராக்டிக்கல் ஸ்கூல், ஐடியலிஸ்ட் ஸ்கூல் மேல வைக்கிற அக்யூசிஷன் என்னன்னா, you are trying to chase a ghost. You're getting it? It's like chasing a ghost or a god. புரிஞ்சா? முடியாதத அச்சீவ் பண்ண முடியாதத என்ன பண்றீங்க? நோக்கி டைம் அண்ட் எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கிற ஒண்ணு. அப்ப ரெண்டாவது, lack of flexibility means you are just adhering to the law or a value, not the what the spirit behind that value. You're getting it? அதாவது being truthful. ஏன் எத்திக்கல், ஏன் எத்திக்ஸ் எவ்ரி சொசைட்டி இஸ் அட்வொகேட்டிங் பீப்புள் டு பி ட்ரூத்ஃபுல்? ஏன்னா ட்ரூத் ஹெல்ப்ஸ் சொசைட்டி, இட் லீட்ஸ் டு சோஷியல் ப்ரோக்ரஸ். அதனால அது சொல்றாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஸ்பிரிட் பிஹைண்ட் வாட், வை வி ஹேவ் டு பி ட்ரூத்ஃபுல். அது தெரியாம நோ, ட்ரூத்ஃபுல்லா இருக்கிறது கரெக்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஐ வில் பி ட்ரூத்ஃபுல் அப்படின்னு. கம்யூனல் ரைட்ஸ் அப்ப இவன் தான் அந்த கொலையை பண்ணா, இந்த ஜாதிக்காரன் தான் பண்ணா, இந்த மதத்துக்காரன் தான் பண்ணான்னு ஒரு கலெக்டர் சொல்லிட்டா, you are just adhering to the principle of ethics, not the spirit behind the ethics. What is more important is not the law, ethics or anything. What is more important? The spirit behind it is very important. அப்படின்னு யார் சொல்றா? இவங்க சொல்றாங்க. புரியுதா? ஆனா இவங்க மேல வைக்கிற கிரிட்டிசிசம் என்னன்னா, ரிலேட்டிவ் ஸ்கூல் மேல வைக்கிற கிரிட்டிசிசம் என்னன்னா, when you start to apply ethics in a relative term, it becomes a matter of convenience. It becomes a matter of convenience. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, it's like putting a premium on your misdeed and justifying it, saying I did it for this purpose. நான் ஏன் பொய் சொன்னேன்னா இதுக்காக பொய் சொன்னேன். அப்ப பொய் பேசுறத என்கரேஜ் பண்ண மாதிரி ஆயிருச்சு. இட்ஸ் லைக் புட்டிங் வாட், premium on the misdeeds. Everyone will commit the mistake and they'll say I did it with this intention. Okay, and நான் உங்களுக்கு நேத்தே சொன்னேன், as long as you can justify an act, you will keep acting immorally, unethically. அப்ப ஜஸ்டிஃபிகேஷன்ங்கிறதா பெரிய பிரச்சனை. ஓகே, there is a great scope for what, misuse. இப்ப நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளாவே கொடுக்குறேன். இப்ப what do you think about custodial torture? இல்ல அது ஓகே, அத நீங்க அக்செப்ட் பண்றீங்களா இல்லையா? நோ. ஏன் நோ? அன்எத்திக்கல், இம்மாரல். சரி, ஒரு அஜ்மல் கசாப் உங்ககிட்ட இருக்கான். you are having a அஜ்மல் கசாப் and he has already implanted bombs at 10 places in what, urban cities in India, and you know that he is the one who is going to what, who is having the knowledge, information. What will you do? And he is not ready to spill the beans. What will you do?
அப்ப இங்க எத்திக்ஸ், ஹியூமன் வேல்யூ, ஹியூமன் டிக்னிட்டி, நான் அடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அடிக்காம இருப்பீங்களா? அடிச்சு உண்மையை வர வைக்காம இருப்பீங்களா? இல்ல அவனை அடிச்சாலும் பரவாயில்ல அடிச்சு உண்மையை வர வச்சு நிறைய பேர்த்த காப்பாத்துவீங்களா? அவ்வளவுதான் கேள்வி. அடிக்கணும் அடிக்கணும். அதாவது தியோலாஜிக்கல் ஸ்கூல் என்ன சொல்லும்னா அடிக்கணும். ஓகே, in the name of national security. புரிஞ்சா? in the name of what? Saving many lives. You can harm a person. இங்கதான் there is a school called utilitarian school னு ஒன்னு சொல்லுவாங்க. ஜெர்மி பெந்தம்னு ஒருத்தன் இருக்கான். அவன் சொல்லுவான், என்ன சொல்லுவானா, கிரேட்டஸ்ட் ஹாப்பினஸ் ஆஃப் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர். புரிஞ்சா? கிரேட்டஸ்ட் ஹாப்பினஸ் ஆஃப் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர். யூ கேன் harm an individual provided that results in what? Increasing the happiness of many. புரியுதா? அப்படிங்கறதா என்னது இந்த ஸ்கூல். சோ அப்ப கஸ்டோடியல் டார்ச்சர் in order to save what? Many people's life from the bomb explosion. கரெக்ட்னு யார் சொல்லுவா? ஏன்னா அந்த இடத்துல அவனை அடிச்சதுதான் கரெக்ட். இஸ் இட் வெரி கிளியர்? அதுதான் கரெக்ட், அதான் எத்திக்கலே அப்படின்றான். 4 பேர்த்த காப்பாத்துறதுக்காக ஒருத்தனை ஹார்ம் பண்ணதான் கரெக்ட்ன்றாங்க. இதுதான் இது. ஆனா டியன்டாலஜிக்கல் ஸ்கூல் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா? யூ ஆர் டார்ச்சரிங் தட் பர்சன் இஸ் வாட்? ஷோஸ் யுவர் inability in investigative skill. உன்னுடைய இயலாமையினால நீ இன்னொருத்தனை என்ன பண்ற? ஹார்ம் பண்ற. ஓகே, ஏன்னா உன்னால உண்மையை வர வைக்க முடியல, கண்டுபிடிக்க முடியல. That shows you have poor investigative skill. And because you have a poor investigative skill, you are what? Torturing that individual. You are getting it? அப்ப ரெண்டாவது, they say it is a slippery slope argument. Slippery slope. Once you start to what? Go in that path, then it is very difficult to come back. புரியுதா? ருசி கண்ட பூனை விடாதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஒரு தடவை வன்முறையை கையாண்டு அதன் மூலியமா சக்சஸ் அடைஞ்சு பழகிட்டீங்கன்னா அந்த வன்முறையை திரும்ப திரும்ப கையாளுவீங்க. இட்ஸ் அ ஸ்லிப்பரி ஸ்லோப். ஒரு தடவை தான் நினைப்பீங்க, ஆனா அது தொடர்ந்து வரும். ஏதோ ஒரு படத்துல கமல்ஹாசன் கிட்ட வில்லன் சொல்லுவான், ராகவன் முடியாது, ரொம்ப உள்ள போயிட்ட ராகவன் அப்படின்னு சொல்லுவாப்ல. இல்ல, வேட்டையாடு விளையாடு படத்துல வரும்ல ஒரு டயலாக். ஓகே, சோ அதான், யூ ஹேவ் கான் டூ மச். இட்ஸ் அ ஸ்லிப்பரி ஸ்லோப் ஆர்குமெண்ட். நீங்க எதை கேட்டாலும் நாளைக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவீங்க, ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டு அபியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க. அங்கதான் இதுதான் என்னது இது. அப்ப அவங்க என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா, ஒரு சில எத்திக்கல் வேல்யூ நாட் ஒன்லி ஷுட் பி அப்சல்யூட் பட் ஆல்சோ ஷுட் பி யூனிவர்சல். ஐன்ஸ்டீன்லாம் அதான் சொல்றாரு. ஐன்ஸ்டீன்லாம் என்ன சொல்றாரு? certain values like peace, human rights, etc should not only be what? Absolute but also should be what? Universal. So இப்ப ethics, values, moral attitude அப்சல்யூட்டா ரிலேட்டிவான்னு கேட்டா ரெண்டுமே இருக்கு. whether it is universal கல்ச்சர் ஸ்பெசிபிக் ஆனா ரெண்டுமே இருக்கு. எப்படி இருக்கணும்னு ஒப்பீனியனா கேட்டாதான் நீங்க எழுதணும் ஒப்பீனியன். இல்லைன்னா நீங்க எதாவது எழுதணும், ரெண்டு பெர்ஸ்பெக்டிவ்மே தான் பிரசன்ட் பண்ணணும். Is it very clear? அப்ப ரெண்டாவது, this ethics, values, moral attitude are subjective objective? Subjective objective? Most of them are subjective. Most of them are subjective. புரிஞ்சா? Some of them are what? Objective. But most of them are what? Subjective. மாறும். Okay, there are people who says capital punishment இருக்கணும். ஓகே, ஏன்? பிகாஸ் இட் கிரியேட்ஸ் டிட்டரன்ஸ். இட் கிரியேட்ஸ் டிட்டரன்ஸ். அதனால என்ன வேணும்? கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் இருக்கணும், அது பயமுறுத்தும் அப்படிம்பாங்க. ஆனா ஒரு சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க? கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் ஆகாது, பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் we who have given him life, it is the nature which has given him life and no one have right to take life of a person. ஓகே, அப்ப கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் இருக்க கூடாது. Okay, the objective of a law is to punish a, is to prevent a, is to kill a crime, not to kill the criminal. Objective of a law is to kill the crime, not the criminal. இப்படிங்கிற ஆங்கிள் பேசுவாங்க. அப்ப சப்ஜெக்டிவா தானே பாக்குறாங்க. see, I may value certain thing, you may value certain thing. Yes or no? என்னுடைய priority listல
I may think being truthful is the highest value, most important value. நீங்க being loyal may be the most important value நினைக்கலாம். கரெக்டா? அப்ப this ethics, values, moral attitude vary from person to person. Is it very clear? Yes. Now we are going to get into the next part. Okay, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இங்க இருந்து கவனிக்க ஆரம்பிங்க. இனி ஐ அம் கோயிங் டு லிங்க். ஃபர்ஸ்ட் ஓவராலா நான் சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் ஐ வில் வாட் லிங்க் இட். ஓகே, சி இந்த ஒரு டயக்ராமையும் போட்டு வச்சுக்கோங்க. இந்த டயக்ராம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட எக்ஸ்பிளனேஷன் என்ன ஆக போகுது, இருக்க போகுது. ஓகே, லெட்ஸ் சே values. We'll keep what? Values in the middle. We'll keep values in the middle. இந்த வேல்யூஸ் உடைய ரெண்டு பிள்ளைகள் ட்வின்ஸ் தான் ethics and morals. Twins of this what? Values தான் என்னது? Morals and ethics. Okay, listen. When ethics get personalized, it becomes moral. Personalized ethics is what? Moral. Socialized moral is what? Ethics. புரிஞ்சா? நான் என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். Everything comes from what? Values. Okay, and this values, when they get tied to a object, then it becomes attitude. It is attitude. When they get objectified, தெரியுதா புரியுதா? objectify இல்ல, அவ்வளவுதானா? Objectified. When values get objectified, it becomes what? Attitude. Is it very clear? Norms are rules and regulation. Okay, character is based on two things. One is ego ideal. And now most important what? இது அதாவது நான் பிரீஃபா சொல்லிடுறேன், எழுதிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். ரைட் இட்.
Okay, fine, done. Then, sorry, listen. Morals, ethics, attitude, everything comes from value. That's why we have what? Kept or we have written values in the center. And everything comes out of what? Value. In the values or the twins, the morals and ethics. Seriya? Set of values held by an individual, which help that individual to distinguish between what is right and wrong and act according to what is right and follow the path of righteousness is called as moral. Set of values decided by the society, which helps an individual. நல்லா புரிஞ்சுங்க, ரெண்டு இண்டிவிஜுவல் தான். Set of values held by an individual, which helps that individual to distinguish between what is right and wrong and follow the path of righteousness is moral. Set of values given by society or set of values decided by the society, which will help an individual to distinguish between what is right and wrong and then follow the path of righteousness is called ethics. So moral are value, ethics are also value, but morals are personalized value, ethics are socialized value. Are you understanding it? Morals are personalized value, ethics are socialized value. Is it very clear? And then see, when moral of me is accepted by many, it is socialized, so it becomes ethics. If I accept what is accepted by everyone, personalized ethics is morals. Puriyudha illaya? You're getting it or not? Personalized ethics is morals. Socialized moral is ethics. Rendume nadakkum. Morals can become ethics. Ethics can become morals. Sometimes ethics ku morals ku conflict irukku. Is it very clear? Ama. Seri, ethics functions on the basis of norms set by society. Ethics operates on the basis of norms set by society. Norms means what? It has rules and regulations, do's and don'ts. இத செய்யலாம், இத செய்யக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கும். அதான் இது. புரிஞ்சா? ஆனா morals operate on the basis of a character of an individual, which is decided by his conscience, மனசாட்சி. அவன் ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ்க்கு பயப்படல, அவன் சொந்த மனசாட்சிக்கு பயப்படுறான். You are getting it or not? ஏன்னா it is a value held by an individual. Is it very clear? புரிஞ்சா இல்லையா? Yes, அதான். அதுக்கப்புறம் when values are tied to an object, it is called what? Attitude. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இதுதான் ஓவராலா. இப்ப இதுல ஓவராலா நான் எல்லாத்தையும் பிரீஃபா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தனித்தனியா பார்ப்போம். சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் டாக் அபவுட் வேல்யூ. வேல்யூ. ஏன் நான் வேல்யூ பாக்குறேன்? ஏன்னா வேல்யூடைய ட்வின்ஸ் தான் மாரல்ஸும் எத்திக்ஸும். மாரல்ஸ் அண்ட் எத்திக்ஸ் ஆர் ட்வின்ஸ் ஆஃப் வாட்? வேல்யூஸ். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூனா என்னன்னு தெரியணும். வாட் இஸ் மீன் பை வேல்யூ? வேல்யூ என்ன? வேல்யூனா என்ன? என்னப்பா இப்பெல்லாம் என்னைய மதிக்கிறதே இல்ல அப்படிமாங்கல்ல. யூனிவர்சல் no values na enna normala value. Does this pen have a value? Does you have a value? Do you have a value? Does this pen have a value? Does this class have a value? This class lecture, does it have a value? Value na enna? Value na enna? Do you value something? Respect allam, whether you value respect or not. First, the worth we allocate to something is called as value. Worth. அடிக்கோ இது வர்த் இல்லப்பா அப்படிம்போம்ல. இட்ஸ் நாட் வேல்யூ ஃபார் மணிம்போம்ல. கொடுத்த பணத்துக்கான மதிப்பில்ல இந்த பொருளுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நிறைய பேர் ஒரு பொருள் வாங்கினாங்கன்னா அந்த பொருளினுடைய மதிப்பை அவங்க கொடுத்து வாங்கினா விலைன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. யூ ஆர் கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? நீங்க போய் ஒரு நகை கடையில ஒரு 10 கிராம், இன்னைக்கு நகை எடுக்க முடியாது, கதை வேற, இல்ல எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னைக்கு இருக்கிற விலைக்கு இன்னைக்கு என்ன 14,000 ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கிராம். நீங்க ஒரு 10 கிராம் நகை வாங்கணும்னா 10 கிராமுக்கு எவ்வளவு ஆச்சு? 1,40,000 ரூபாய். நீங்க 1,40,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு ஒரு 10 கிராமுக்கு
ஒரு கம்மலோ ஒரு பிரேஸ்லெட்டோ வாங்கினீங்கன்னா கொடுப்பானா? கொடுக்க மாட்டான். என்ன பண்ணுவான்? 1,40,000 ரூபாய் பிளஸ் 10% வேல்யூ அடிஷன். வேல்யூ அடிஷன் என்ன? யூ ஆர் நாட் பையிங் அ கோல்டு, யூ ஆர் பையிங் அ கோல்டு ஆர்னமெண்ட். அப்ப அதுக்கு ஆர்னமெண்ட் செஞ்சிருக்கணும்ல, அப்ப அதுக்கு நீ என்ன கொடுக்கணும்? செய்குலி சேதாரம் கொடுக்கணும்ல. அது என்னம்பா? 10%. சரியா? சரி, அப்ப அதுக்கு 14,000. இப்ப எவ்வளவு ஆச்சு? 1,54,000 ஆச்சு. பிளஸ் ஜிஎஸ்டி 3%. So 3% of what? 1,50,000 என்னது? Somewhere around 5,000. சும்மா ஒரு 4,500, 5,000. அப்ப 59. So 1,60,000 நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? சும்மா ஒரு டென்டேட்டிவா சொல்றேன், கொடுப்பீங்க. You think the value of what? The object that you are buying, 10 grams that you are buying is 1,60,000. No, it is actually 1,40,000. You're getting it? அப்ப என்னது? Value is what you get, price is what you pay. You have to understand this. புரிஞ்சா? Value is what you get, price is what you pay. Make sure price you are paying is equal to the value that you are getting. Then you are a good buyer. You are able to assess. Sometimes நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? We pay a lot and we get a very less value. சரியா? You buy 1,60,000 rupees iPhone. You think the value of iPhone is 1,60,000. You're getting it? Do you think the value of iPhone is 1,60,000? Like, ஐயோ சரி, புரிஞ்சா? நான் என்ன சொல்றேன்னா, இஸ் இட் அத வேல்யூவா, அதோடைய வர்த் அதுவா அப்படிங்கறதா விஷயமே. You're getting it? அது தெரிஞ்சதுன்னா you won't buy that. தெரியலனா you think ஐபோன் அப்படின்னா 1,60,000 வர்த்து தான் அப்படின்னு நினைப்பீங்க. ஆனா ஏன்னா அந்த ஹாஃப் ஈட்டன் வாட் ஆப்பிளுக்கு அந்த மதிப்பும்பீங்க. சரியா? இஸ் இட் வெரி கிளியர்? அதான் விஷயம். சரி விடுங்க. அப்ப வேல்யூனா என்ன? சிம்பிளா the worth we allocate to something. worth we allocate to something. இப்ப என்ன விஷயம்னா, values are abstract. நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. values are abstract. abstractனா என்னது? intangible. It's not what? It is abstract. Abstract is something which you can't see. Just because you can't see it doesn't mean it doesn't have a value. Values are abstract. நீங்க என்ன நினைச்சுக்காதீங்க, இதுக்கு தான் வேல்யூ இருக்குன்னு நினைச்சுக்காதீங்க, பொருளுக்கு தான் வேல்யூ இருக்குன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. எதுக்கு வேல்யூ இருக்கு? இன்டான்ஜிபிள் திங்ஸ்க்கு வேல்யூ இருக்கு. You're getting it? Now tell me, peace க்கு வேல்யூ இருக்கா இல்லையா? Does peace has a value or not? Peace do have an economic value. ஏன்னா IR கிளாஸ் எடுக்கும்போது சொல்லியிருப்பேனே, when India and Pakistan what come to a peace agreement, what will happen? When India and Pakistan comes to a peace agreement, we can, both the countries can reduce our what? Defense expenditure. And what we can do? We can focus on nation building. We can focus on what? Poverty elevation. Both the countries have poverty, but we treat each other as an enemy. We are not seeing our common enemy is poverty, malnutrition, hunger. Correct? Yeah. அப்ப peace do have what? Economic value. நான் உங்களுக்கு சியாச்சன் சொல்லியிருப்பேன், India is spending close to 4 to 5 crore rupees a day. இல்லையா? Pakistan is spending close to what? 3 crores a day in Siachen. Both the countries are suffering from huge malnutrition and poverty. Misplaced priorities. புரியுதா? Misplaced priorities. Are you understanding this or not? அப்ப values are abstract. It's not always, you can't always value a tangible thing. Sometimes you have to value an intangible thing. Is it very clear? புரிஞ்சா? Intellectual property னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Have you heard of something called intellectual property rights? என்னது intellectual property? An idea has a value. You can patent that idea. தெரியும்ல? You can imagine a story. You can get that story registered. புரியுதல்ல? காப்பிரைட் வேல்யூ. இந்த பொருளுக்கு தான் வேல்யூ இருக்குன்னு இல்ல. Values are what? Abstract. புரியுதல்லையா? They are intangible.
Peace has value, but it doesn't have any dimension. You're getting it? You're listening to a good music. Does it have a value? Yes, it has a value. But does it have a shape? No. Can you touch it? No. But it has a value. So value na worth we allocate or assign to something. Values are abstract. Understand the characteristics of value. Values are abstract. They are intangible. Values are global. Values are global. Everything is subsumed under a value. So they are global. You can subsume anything and everything under what? Value. எல்லாத்துக்கும் மதிப்பு இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ இருக்கு. அப்ப it is global. And values are the general determinants of your behavior. Values are general determinants of your behavior. Is it very clear? Are you understanding? How you behave, listen, how you behave depends upon your value. How you behave depends upon what value you give priority to. You're getting it? புரியுதா இல்லையா? So values are general determinants of behavior. Values are not tied to a specific object. இவ்வளவு நேரம் எழுதவே இல்லையா? எழுதிருங்க. எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். நான் தான் சொன்னேன் உங்களை எந்த புக் படிக்க வேணான்ட்டு. அப்ப எல்லாத்துக்கு டெஃபினிஷன் யாரு கொடுக்கறது தான்? நான் கொடுக்கறது தான். நான் என்ன சொன்னேன்? values are nothing but worth we allocate to something. Worth we allocate to something. Values are abstract, which means they are intangible. Values are global, which means everything can be subsumed under value. So they are what? Global. Values are general determinants of behavior. They determine how you behave with someone, because whether you value them or not determines how you behave with them. புரியுதா இல்லையா? If you value someone, you will behave in a different manner. If you don't value someone, you will behave in a different manner. Is it very clear or not? If you value this class, you will be on time for the class. You're getting it? It's based on your behavior. Is it very clear? And then values are not tied to a specific object. Values are, understand this, values are not tied to a specific object. Whenever values get tied to a specific object, then it becomes attitude. Values are not tied to an object. Whenever values are tied to an object, then it is what? Attitude. புரிஞ்சா? ஏன் நல்லா புரியுங்க. The domain of attitude is very narrower than the domain of value. புரியுதா? attitudeங்கிறது very narrow. வேல்யூங்கிறது என்னது? What? It's a broader thing. attitudeங்கிறது very narrow thing. உங்களுக்கு ஒரு attitude இருக்குதுங்கிறதுக்காக you don't value something அர்த்தம் கிடையாது. I'll give you an example. See, for an example, I value a relationship with this guy. I value a relationship with this guy. Is it quantifiable? Is it what? Does it have a dimension? No, it doesn't have. இதுக்கு ஒரு ஷேப்போ உருவமோ இது கிடையாது. But there, it's abstract. I value my relationship with this guy. So it's an abstract. Is it very clear? And everyone have value. You're getting it? So it's global. And this value that I have, just because I value my relationship with him, my behavior with him will be determined. My behavior with him will be, so value determines my behavior with him. Now listen, I value his relationship and I agreed to go on a dinner with him. He invited me for dinner. I agreed to go to a dinner with him and he gave me non-vegetarian food. Let's assume I am a vegetarian. He is giving me what? Non-vegetarian food. And what? Just because I didn't eat what? Non-vegetarian food, it doesn't mean I am not valuing him. But if he insists that I have to express my value to him only by only by what? Connecting my what? Value to an object called that what? Dinner. அது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தானே, ஃபுட்.
I have to express my what? Value to him only by tying my value to what? That object na, then I'll have an attitude. In attitude ruko. Yenada ivan. You're getting it? I'm saying I'm not eating non-vegetarian food, but he's insisting on me. I'll show my attitude. எனக்கு வேணாம் அப்படிம்பா. எனக்கு வேணாம் நான் கோவமா சொல்றதே attitude. அப்படி சொல்றதுனால it doesn't mean I don't value the relationship. You're getting my point? That attitude comes because someone is expecting you to tie the value that you give to them to an object. Is it very clear? அங்கதான் பிரச்சனை. Is it very clear? Someone is compelling you to take a mobile which is not in your favorite color. And they say, எனக்கா இது கூட பண்ண மாட்டியா? அப்பன்னா என்ன அர்த்தம்? They are asking you to what? Object, tie the value that you have to them by tying it to a object. Is it very clear? Then it becomes what? Attitude. I have nothing against him, but my attitude towards eating non-vegetarian food is negative. I have nothing against him, but my attitude towards eating a non-vegetarian food is negative. So nalla purinjukanga. If you want to know a person, you should know his values, not just his attitude or behavior. புரியுதா இல்லையா? If you want to know a person, you should know his values, not what? Just attitude. Knowing, புரியுதா இல்லையா? ஏன்னா அதே மாதிரி knowing values also is not sufficient to understand what a person. You need to know how he will react to a particular situation. When you are asking his values to be tied to an object, how will he react? His attitude is also very important. You are getting my point? See, for an example, you and I value peace. You and I value peace. I am organizing a peace march. Should you join in? Should you join in? No. Why? No, why? See, even though both value peace, okay, he doesn't value peace being promoted through a peace rally. Is it very clear? So his attitude to peace rally is negative, but it doesn't mean he doesn't value peace. Is it very clear? Adedhan. Just because I don't act according to your terms of patriotism, it doesn't mean I am not patriotic. You are getting it? I hope government listens to it. Purincha? நான் என்ன சொல்றேன்னு? Clear or not? Just because I am not acting according to your conviction of what means patriotism, it doesn't mean I am not patriotic. According to you, patriotism means criticizing Pakistan or hating Pakistan may be patriotism for you. It doesn't mean I also have to what? Expose the same meaning of patriotism. I am as much a patriot as you are. Okay? But I show my patriotism by paying proper tax. I show my patriotism by being a responsible citizen. I show patriotism by adhering to the principles of Constitution. I show patriotism by what? Adhering to fundamental duties mentioned in my Constitution. Is it very clear? I don't have to take a gun and go to the border to express my patriotism. If you want to do that, do that. Is it very clear? I value patriotism, but what? Don't judge my patriotism on your terms of patriotism, because you are attaching it to a object. You are just looking at my attitude and denying the value that I have for something. Is it very clear? So this is the most important what understanding that you need to have. Okay, okay, Puruncha? Okay, now values clear dana? Any idea? Any confusion with this? Confusion la? Okay. Those values which are held by individual, which will help that individual distinguish between what is right and wrong, is called as what? Morals. Every moral is a value. Tell me.
Every moral is a value, but every value is not a moral. Is it very clear or not? Yenna, some values may be moral, some values may be ethical. Ethics. Those values which are held by an individual, which help an individual to distinguish between what is right and wrong and act according to that righteousness, is called as what? Morals. Every moral is a kind of a value. Okay, but every value is not moral, because values can be moral and ethical. Okay, inga kekla, what is the, is it very clear, what is the fundamental force driving the moral? What is the fundamental force driving the moral? Law, ethics, edum kedaiyadu. You are getting it or not? Adavadhu, for an example, when you are going, suddenly you see a dog kuda vena, you see a man crumble, you see a man crumble, listen, you see a man crumble. If you don't attend to him, ennaachinu paakalaina, edachu oru sattam ungala dandikuma? Edachu oru sattam ungala dandikuma? Is there any law that says if someone falls, you have to help, otherwise you will be punished by what, 3-year imprisonment? Edachu solludha? Onnu kedaidu. Aanalum sattame illa. Aanalum why you are going and what, attending to that person? அவன் விழுந்து கிடக்கும் போது நீங்க அவனுக்கு போய் உதவி பண்ணாம நீங்க போயிட்டா சட்டம் உங்களை தண்டிக்காது, உங்க மனசாட்சி உங்களை தண்டிக்கும். You are driven by conscience. Moral is driven by your conscience, and your conscience determine your character. புரியுதா இல்லையா? Is it very clear or not? Fundamental force driving the moral is what? Not law, not ethics, but what? Conscience. Conscience என்ன பண்ணும்? It is இங்க பாருங்க, conscience ஒண்ணு, இன்னொன்னு ஈகோ ஐடல். See, ஈகோ ஐடல் என்னன்னா, ஈகோ ஐடல் இஸ், ஈகோனா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இங்க ஈகோனா நீங்க நினைக்கிற ஈகோ இல்ல. ஓகே, இங்க ஹியர் ஈகோ மீன்ஸ் செல்ஃப். ஈகோனா என்னது? செல்ஃப். ஐடியல்னா என்னது? Is something which you try to follow. Ideal means something which you try to follow. Ego na enade? Self. So what is something that is self considered ideal is what is called ego ideal. உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது கரெக்ட் அப்படிங்கறதா என்னது? ஈகோ ஐடியல். அதாவது ஈகோ ஐடியலுக்கும் கான்சைன்ஸுக்கும் என்னன்னா ஒண்ணுமே இல்லைங்க. ஈகோ ஐடியல் will make you to do something. Conscience will prevent you from doing something. புரியுதா இல்லையா? You are getting it or not? இங்க பாருங்க, ஈகோனா என்ன? செல்ஃப். ஐடியல்னா என்ன? something that you would like to follow. Okay, you are getting it. அப்ப ஈகோ ஐடியல் என்ன? ஒரு சில விஷயம் நான் பின்பற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது என்னது? ஈகோ ஐடியல். which is enabling. It is asking you to do something. நீங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணுவீங்க, சரியா? இப்ப ஃபார் an example, அதான் ஒருத்தன் கீழே விழுந்திருக்கான், அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்றது உங்களோட ஈகோ ஐடியல். ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்றது ஈகோ ஐடியல். ஹெல்ப் பண்ணாம போகாத அப்படின்னு சொல்றது கான்சைன்ஸ். இஸ் இட் வெரி கிளியர் ஆர் நாட்? பி ட்ரூத்ஃபுல் அப்படிங்கிறது ஈகோ ஐடியல். பொய் பேசாத அப்படின்னு சொல்றது கான்சைன்ஸ். இஸ் இட் வெரி கிளியர் ஆர் நாட்? இஸ் இட் வெரி கிளியர் ஆர் நாட்? அதான் ஈகோ ஐடலுக்கு கான்செப்ட். இந்த ரெண்டும் தான் இட் டிட்டர்மைன்ஸ் யுவர் கேரக்டர். இஸ் இட் வெரி கிளியர்? So conscience is a negative concept. It's like don'ts. Ego ideal are like a positive concepts, like do's. புரியுதா இல்லையா? Goals that are cherished and therefore should be pursued அப்படிங்கறது என்னது? ஈகோ ஐடல். It's a positive concept. ஈகோ ஐடல்ங்கிறது என்னது? Positive concept. The goals that are cherished, therefore what? Should be pursued. Therefore should be pursued. அதான் என்னது? ஈகோ ஐடல். கான்சைன்ஸ்ங்கிறது என்னது? Inhibitory condition which prevents an individual from doing something wrong. இது inhibitory condition, இது enabling condition. அதுதான் என்னது?
புரிஞ்சா? when you அதான் சொல்லுவாங்கல்ல, when you fail to heed the voice of conscience, okay, then the outcome is crisis of conscience. புரிஞ்சா? நீங்க அதான் சொல்லுவாங்கல்ல, ஏதோ ஒரு மூவில வரும், நீ கோர்ட்ல இருந்து தப்பிச்சிருக்கலாம், ஆனா உன் மனசாட்சி கிட்ட இருந்து தப்பிக்க முடியாது. இஸ் இட் வெரி கிளியர்? நீ கோர்ட் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சிருக்கலாம், ஆனா மனசாட்சி கிட்ட இருந்து தப்பிக்க முடியாது. அதான் விஷயம் தான். இஸ் இட் வெரி கிளியர்? அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, the problem is not with self, the problem is being self-centric. The problem is not with self, problem is with what? Being self-centric. Is it very clear? Fine with this? Now coming to ethics. இது எல்லாமே நம்ம மேலோட்டமா தான் நான் சொல்றேன், டீடைல்டா பா. ஏன்னா மாரல்ல மாரல், இம்மாரல், ஏ மாரல் நிறைய இருக்கு. சரியா? அதெல்லாம் நம்ம அப்புறம் பார்ப்போம். Now ethics. Ethics என்னது? Values given by society which helps an individual to decide what is right and wrong and act according to right. அதுதான் என்னது? Ethics. So can I say ethics have social flavor, societal flavor? If morals has conscience and ego idol, more of a self thing, ethics have what? Societal flavor. Therefore ethics find themselves represented in norms. So ethics find themselves represented in norms. What is norms? Set of rules and behavior. Set of rules and behavior agreed upon by societal member. Set of rules and behavior agreed upon by societal member. Set of rules and behavior agreed upon by societal member and are binding on all member. And are binding on all member. Is it clear? Is it clear? அதான் என்னது விஷயம்? என்னது? எத்திக்ஸ். புரிஞ்சா? அதனாலதான் நான் என்ன எழுதினேன், ரூல்ஸ், ரெகுலேஷன்ஸ், நார்ம்ஸ் எழுதியிருக்கேன். ஸோ இப்போ நீங்க ரூலுக்காக, ரெகுலேஷன்ஸ்க்காக பயந்து ஒண்ணு பண்ணா யூ ஆர் ஆக்டிங் எத்திக்கலி. உங்க மனசாட்சிக்கு பயந்து ஒண்ணு பண்ணா அதான் என்னது? யூ ஆர் ஆக்டிங் மாரலி. இஸ் இட் வெரி கிளியர்? சம்டைம்ஸ் what you are doing as ethical according to you may be what? Immoral. Purunja? What is ethical may be what? Immoral for you. You are getting my point? For an example, for Raja Ram Mohan Roy, in the Raja Ram Mohan Roy's time, sati is ethical. Sati is ethical. It is accepted by everyone in the society. But according to Ram Mohan Roy, it is immoral. It is immoral. ஆனா அவர் அதை என்ன பண்ண ட்ரை பண்றாரு? அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அது இம்மாரல். அவருடைய வேல்யூவை பெரும்பான்மையான மக்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாருன்னா அது அன்எத்திக்கலாவும் மாறும். யூ ஆர் கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? அவரை பொறுத்த வரைக்கும் சத்திங்கிறது என்னது? இம்மாரல். ஆனா சொசைட்டி பொறுத்த வரைக்கும் அது வெரி மச் அக்செப்டபிள். அவர் என்ன பண்ண ட்ரை பண்றாரு? தன்னுடைய வேல்யூவை என்ன பண்ண பாக்குறாரு? சொசைட்டிக்கு கொண்டு போக பாக்குறாரு. அதையே என்ன அதான் he is trying to socialize his value and make it as a ethics. Today it is an ethics. இன்னைக்கு என்னது? ஒரு பொண்ணை தூக்கி நெருப்புல போடுறதுங்கிறது இன்னைக்கு என்னது? தப்பு, அன்எத்திக்கல்ங்கிறான். ஆனா அதை அன்எத்திக்கலா ஆக்குறதுக்கு ஒரு மனுஷன் என்ன பாடுபட்டாரு? புரியுதா? அதுதான் விஷயம். இஸ் இட் வெரி கிளியர்? அதே மாதிரி வாட் இஸ் எத்திக்ஸ் மே பி அக்செப்டட் as what? மொராலிட்டி. நீங்க ஒரு காலத்துல நீங்க என்னவா இருந்திருக்கலாம்? இதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம், இதெல்லாம் சமூகத்தில் இருக்கிற தப்புன்னு சொல்லலாம். ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் நீங்களே என்னங்களா, யூ மே ஸ்டார்ட் டு அக்செப்ட் தட் as கரெக்ட் அண்ட் தென் இட் மீன்ஸ் இட் பிகம்ஸ் வாட்? மாரல். இட் மீன்ஸ் இட் பிகம்ஸ் வாட்? மாரல். எல்லாம் ரத்தமா இருக்கும்போது என்னென்னமோ பேசுவீங்க, புரிஞ்சா? அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் மாறும் போது என்ன ஆகும்? அப்படியே ஒத்து போக ஆரம்பிப்பீங்க. யூ ஆர் கெட்டிங் இட் ஆர் நாட்? அப்ப என்னது? எத்திக்ஸ் பிகம்ஸ் வாட்? யுவர் மாரல்ஸ் ஆல்சோ. ஆனா அது வரைக்கும் எத்திக்ஸுக்கும் மாரல்ஸுக்கும் என்ன வரும்? கான்ஃபிளிக்ட் வரும். சரியா? ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள், யூ ஆர் அ டாக்டர்.
you have a personal decision that I will not treat anyone who is abusing a woman, who have abused a woman. I won't what treat அப்படிங்கிறீங்க. ஆனா ஒரு ரேப் அக்யூஸ்ட் போலீஸ் அடிச்சு கொண்டு வந்திருக்காங்க, சரியா? கொண்டு வந்திருக்காங்க. ட்ரீட் பண்ணணுங்கிறது மெடிக்கல் எத்திக். ஆஸ் அ டாக்டர் அவன் நல்லவனா கெட்டவனா, அவன் வந்து தீவிரவாதியா நிரபராதியா அதெல்லாம் பார்க்க கூடாது. உன் வேலை ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுங்கிறது மெடிக்கல் எத்திக். இப்ப நீ எத்திக்ஸ் படி நடப்பியா, உன் மாரல் வேல்யூஸ் படி நடப்பியா? தேர் வில் ஆல்வேஸ் பி அ கான்ஃபிளிக்ட் பிட்வீன் எத்திக்ஸ் அண்ட் மாரல்ஸ். யூ கெட்டிங் இட்? அப்ப உன் மனசு ஜெயிக்குதா சமூகம் ஜெயிக்குதாங்கிறதான் கேள்வி. வெதர் த சொசைட்டி, ஏன்னா இங்க பிரச்சனை என்ன தெரியுங்களா? If you act against your moral, it is your conscience which will kill you, which will punish you. But if you act against ethics, society will openly punish you. Society will openly punish you. You are living in a village where you can't get married to another caste, a person from another caste. You get married na, blatant என்ன பண்ணுவான்? ஊரை விட்டு ஒதுக்கி வைப்பான், சரியா? You are getting it? ஆனா இதுவே நான் சொல்றேன், you got married without the consent of your parents. ஓகே, அப்படின்னா எத்திக்கலா அது தப்பு இல்லைன்னு யாரு சொன்னாலும், ஆனா உங்க மாரல் வேல்யூ என்ன இருக்கலாம்? இது தப்பு, ஏன்னா தூக்கி வளர்த்தவங்களா நான் என்ன பண்ணிட்டேன் சொல்லாம அவங்களோட எதிர்த்து பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு உங்க மாரல் வேல்யூ அதுதான் உங்களை கொல்லும். இங்க சொசைட்டல் பிரச்சனை இல்லை. So there can be what conflict. இப்ப இந்த கான்ஃபிளிக்ட் வரும்போது எப்பவுமே கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கும். நிறைய இடத்துல கான்ஃபிளிக்ட ஃபேஸ் பண்ணுவீங்க. நாளைக்கு டுமாரோ as a bureaucrat you may personally have a value that you are against alcoholism. ஆல்கஹாலுக்கு எதிரான ஆள் நீங்க பர்சனலா. டுமாரோ you become a bureaucrat, who knows, you may be appointed as a director of what task mark department in an administrative capacity. Your job is to increase the revenue for government by selling liquor. You are getting it? Now what will you do? Will you do the professional duty, professional ethics படி government order உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற வேலையை சிறப்பா செய்வீங்களா? இல்ல இது தப்புங்க, என் மனசாட்சி இடம் கொடுக்காதுங்க அப்படின்னு கையெழுத்து ரிசைன் பண்ணிட்டு வெளில வர போறீங்களா? It's your choice. Okay, if you don't find a balance, you cannot be a bureaucrat. You have to find a balance between what system expects out of you and what you as an individual feel right. What you feel right as an individual. If you don't find this balance, then you cannot be in bureaucracy, because you will definitely find conflict between ethics and morals. கட்டாயம் வரும். புரிஞ்சா? Some of my friends couldn't find the balance. Now they are doing UPSC coaching. They are providing UPSC coaching and they have IAS, IRS behind them. So they'll get good salary as a faculty. You're getting it or not? Say they deliver the same content, but they'll get more pay, and you don't clear the exam, you will get lesser pay. You're getting this difference. Daily content would be same. The difference is you don't have an IAS or IPS behind you. They have that. Very simple. But then they came out because they couldn't find the balance. I hope you find the balance. Okay, and if you find the balance, please call me and let me know that you found the balance. ஓகேவா? புரிஞ்சுல? சோ இந்த மாதிரியான இதுல கண்டிப்பா கான்ஃபிளிக்ட் வரும். அப்ப நீங்க என்னதான் பண்ணணும்? You have to go for cost benefit analysis. Cost கேஸ் ஸ்டடிஸ்லயே நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன், ஒரு சிச்சுவேஷன் கொடுத்து 4 ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பான். 4 ஆப்ஷனுடைய ப்ரோஸ் என்ன கான்ஸ் என்ன. ஆப்ஷன் 1 சூஸ் பண்ணா ப்ரோஸ் என்ன கான்ஸ் என்ன, ஆப்ஷன் 2 சூஸ் பண்ணா ப்ரோஸ் என்ன கான்ஸ் என்ன. புரியுதா? அப்ப நீங்க அந்த காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ் பண்ணி எந்த அப்ரோச்ல எத்திக்கலா இருந்தா ப்ரோஸ் அதிகமா இருக்கு கான்ஸ் கம்மியா இருக்குன்னா எத்திக்கலா ஃபாலோ பண்ணும். மாரலா ஃபாலோ பண்ணா தான் ப்ரோஸ் அதிகமா இருக்கு கான்ஸ் கம்மியா இருக்குன்னா மாரலா ஃபாலோ பண்ணும். So you have to do cost benefit analysis when you are in that trickier situation. புரிஞ்சா இல்லையா? அதான் விஷயம். Getting it? Yes. So I'll just stop here. இதுல இருந்து next class I will continue. இது இந்த equation how they are connected ங்கிறது புரிஞ்சுச்சா? How one is connected to another அப்படிங்கிறது புரிஞ்சா? எல்லாமே connected to value.
Everything comes from what? Value. Ida விஷயம். சரியா? So next class we will what? Continue. Done? Okay? Yes. Cons. No. Cost benefit analysis. See, எல்லாத்துக்கும் ஒரு வேலை கொடுத்துதாங்க ஆகணும். You're getting it or not? எக்கானமில படிச்சிருப்பீங்களா? ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் படிச்சீங்களா இல்லையா? Opportunity cost. What is the opportunity cost that you are paying for preparing for UPSC exam? You are paying a cost. நீங்க ஒரு வேலை கொடுக்குறீங்களா இல்லையா? காலேஜ் முடிச்சிட்டீங்கல்ல, வேலைக்கு போயிருக்கலாம்ல, போகாம தானே வந்து படிக்கிறீங்க. அப்ப சம்பளம் இல்லாதது நீங்க கொடுக்குற வேலை. இந்த ப்ரிப்பரேஷனுக்கு நீங்க கொடுக்குற வேலை, you are ready to forgo your income, job, salary. அது ஒரு வேலை தான். வேலைங்கிறது பணமா இருக்கணும்னு இல்ல. இஸ் இட் வெரி கிளியர்? ஒண்ணுமே வேணாம். யுவர் ஃபேமிலி எங்கேயோ இருக்கு, நீங்க இங்க இருக்கீங்க. யூ ஆர் பேயிங் அ காஸ்ட், யூ ஆர் பேயிங் அ பிரைஸ். அப்பா அம்மா விட்டுட்டு இருக்கீங்களா, அது ஒரு வேலை தான். அந்த வேலை கொடுக்க see nothing in this world comes free. அதான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஃப்ரீன்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது. சரியா? Everything has a cost tag attached to it. Cost need not mean monetary cost. There is a cost attached to it. Whether you are ready to pay the cost or not, you have to understand. And whether that cost is greater than the benefit or the benefit is greater than the cost. ஏன் அம்மா அப்பா விட்டு வர்றீங்க இருக்கீங்க? benefit of becoming an IAS officer. அதுக்கப்புறம் காலம்பூரா அம்மா அப்பாவை கிட்ட வச்சுக்கலாம். benefit is greater than what? cost. அதுதான் பண்றீங்க. ஏன் நீங்க காலேஜ் முடிச்சோடனே ஒரு நல்ல வேலைக்கு போகாம யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க? I become an IAS officer now, my life will be better than what I will be when I take up a menial job. புரிஞ்சா? அப்ப you analyzed that benefits are greater than cost. ஆனா காஸ்ட் இல்லாம எதுவுமே இல்ல, வேலை இல்லாம எதுவுமே இல்ல இந்த உலகத்துல. Everything comes with what? A cost. Cost of teaching this class is I'm giving away my 3 hours. I'm giving this class lecture for money. I'm ready to pay 3 hours of my life as a cost. என் 3 மணி நேரத்தை விரயம் பண்றேன். அது என்னது? காஸ்ட். I'm paying a cost. எதுக்கு? for money. நம்ம எல்லாம் என்ன நினைச்சுக்கிறோம்? பணம் தான் காஸ்ட்னு நினைக்கிறோம். பணம் கொடுக்கறதுன்னு. பணம் கிடைக்கும், ஆனா அந்த பணத்துக்காக ஒரு சில விஷயத்தை விடுற அதுவே காஸ்ட் தான். You're getting it or not? So this is what you have to understand. Cost benefit analysis. எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கே சொல்லுவோமே நம்ம. ஏன் மாடர்ன் ஹிஸ்டரிக்கு ஒரு எம்பசைஸ் கொடுக்குறீங்க, ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரிக்கு பெரிய எம்பசைஸ் கொடுக்கல? மாடர்ன் ஹிஸ்டரிக்கு இவ்வளவு பெரிய புக் தான், ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரிக்கு இவ்வளவு பெரிய புக் தான். மாடர்ன் ஹிஸ்டரிக்கு 100 பக்கம் தான், ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரிக்கு 100 பக்கம் தான். மாடர்ன் ஹிஸ்டரி 100 பக்கம் படிச்சீங்கன்னா 10 கொஸ்டின் வரும். ஏன்ஷியன்ட் ஹிஸ்டரி அதே 100 பக்கம் படிச்சா 2 தான் வரும். அப்ப 100 எஃபர்ட் ஒண்ணுதான், பெனிஃபிட் எதுல அதிகம்? அப்ப எதுக்கு தான் அதிகம் ப்ரையாரிட்டி? மாடர்ன் ஹிஸ்டரி. இதான் காஸ்ட் பெனிஃபிட் அனாலிசிஸ். யூபிஎஸ்சில எதை படிக்கணுங்கிறத விட எதை படிக்க கூடாதுன்னு தெரியறது தான் முக்கியம். புரிஞ்சா? தேவையில்லாத உட்காந்து படிச்சுட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா முடிஞ்சு. அதான் சிலபஸ், பிவைக்யூ, எக்ஸாம் ரிலவன்ஸ். Don't try to gain knowledge, try to clear this exam. If you clear this exam itself, you will be knowledgeable. You don't have to search for what? Knowledge. இது என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்ட். You're getting it? ஏன்னா நல்லா நாலேஜ் தேடி போனதுனால தான் உருப்படல. அதான் நான் சொல்றேன், நீங்களும் அது மாதிரி ஆயிராதீங்க. Fine with this? Yes. Okay, so I'll stop here. See you.